Welcome back in the Man Cave Talk Live, episode 126. In the live Q&A, no filters, just real talk. Channel ni Maisha States. Naanza live ya Sunday kama kawaida routine. Make sure audio iko poa kama na sahi. Naweza ka one kwa chat niambie kama sound iko fiti. If I'm loud and clear. Poa user. Vipi au vipi? Poa user. Siweni jina yako user hapa hivyo kwa TikTok. So hii ni episode 127. Kawa na watch afterwards kwa recording. Hii ni live ya May, I'm sorry, oh my goodness, May 31st, 2026. Kawa na watch recording itakuwa on a Friday. Ndio recording sasa. Recording at the same episode. So kama kawaida, welcome back. Wala wasa wanakuja for the first time, kawa ni jui. Jina langu naitwa Albo, hiyo ndio jina mtaani. Channel ni Man Cave, Maisha States. Alafu hii segment ya live inaitwa Man Cave Talk. Niko hapa kwa Man Cave hapa hivi kwa basement. Ificha huku chini hivi. So hapa siongea juu ya whatever thing you have about. Channel title ni Maisha States. So anything about Maisha States, kau jai watch previous videos zangu. Mushe ya my life experiences ya kuja States as an immigrant. Niko huku 19 years. So basically ni intro. Alafu nataka kumake goal ya kufika 10k subscribers soon. Clear throat. So kuna wase wageni, kuna wase wana watch for the first time, kuna wase wa veteran. Ndio nataka kudu hivyo juu ile just in case miss nini hiyo ujaijua context ya nini hii channel. So ndio hiyo basi. Ni live Q&A, no filters, just real talk about Maisha States. So ongea juu ya tracking, business, lifestyle, family. No politics though. Tunagusia kidogo tu kaa ni relevant, lakini si primarily politics. Ni mambo ya life tu kama kawaida. Sasa so tuende kwa Q&A. Kuna YouTube na kuna TikTok live at the same time. But kama watch recording itakuwa kwa YouTube. So nilianza na welcome back, comment ya kwanza. Kuna Martin Nderege. Albo vipi Martin? Kuna Locked and Loaded, Edo Kamau amefika on time. Locked in, nangoja tufike 10k subs. Uniwai camera. Sikuku Junior. Si mimi napatiana, itakuwa kama karafa hivi. Itakuwa na questionnaire. We'll decide what to do. Ni milestone basically, ni milestone. Vipi kaka? Inakuaje? Kuna hissing sound. Kwa which side? Acha nisikize. Sasa recording at the same time. Okay, kuna hissing sound. Unajua nini kabisa? Nasikia kuna hissing sound. Niko hapa kwa mic hapa hivi. Kompi ina overheat kidogo. I think so. Nimeka kwa heat for a while. So what do we do about that? Nimewasha comp for a while, so taduaje kwa kuna hiyo hissing sound. Niko na heat hapa behind the comp, so I think it'll overheat your time try to heat up Man Cave. No, so itakatia, lakini kuna recording though. Kuna recording. Kama unaweza, what do we do? We move heat on the side. Acha nitaka move heat on the side. Kuna heat iko hapa nyuma ya computer imenini. How am I going to do this now? Na walk around na hii. Kidogo tu. Nime overheat computer. Ndio ina. Na walk away. Sijika bado iko on, hebu tuone. Ngoja tufike 10k subs. Uniwai camera. Sikuku Junior. Sisi tunapatiana itakuwa kama furaha hivi. Tutakuwa na questionnaire. Tadiwaje na hissing sound inakatisia sana.
Compi came overheat, kanimwasha heat hapa ndani. Kuna baridi kiasi. Ni compi na nini ina microphone na pick everything. Ndio kama na reduce hapa. Kama ita make any siku notice hivyo. Ita cool down tu, nime turn heat away, so hopefully ita cool down tukiendelea. Sawa, so kuna nini? All the best sikukuu. Ni holiday. Oh man, you got holiday ama? June, wait, July. Yeah, ni holiday. Oh man, sahau. Si hatuna holiday hapa hivi. Ni June 1st, kesho ndio holiday. Ama vipi? Ndio hivyo, I think nimesahau Madaraka Day. Leo ni, oh yeah, leo ni the last day of, so kesho ni Monday, kesho ni holiday. Completely nimesahau kabisa bana. Niko holiday huko hivyo. Hapa tuko holiday kawaida tu. Nimefall on a Monday, so atutambuli hiyo ile kabisa, itambuliki hapa. So tutaendelea. Hopefully ni computer cool down kidogo juu came overheat. Imekuwa on for like an hour directly kwa heat ki face. So how's masamaje? Alesh collection, hi guys. Karibu sana Alesh. Kuna hissing sound nasikia kidogo, so comp overheat kidogo. So hope you're doing well. It's been a minute. How's your family, brother? They're doing good. Wako upstairs. I think school is out. Sahi walimaliza shule ilifungwa jana. So from beginning Monday, June, ni wako summer break for 3 months. So June, July, August. Warudi shule August. Maybe the last week of August, kitu kaa hiyo. But they're doing okay. Nimesahau holiday but miss. So Albo, next year will mark 20 years. When you look back, has there been incidents in your own relatives or incidents your own relatives doubted you that you could make it in the US? If so, tell us. But I don't really know much about honestly, Edward Kamau, my relatives nikuja huku hivi US kama nikitaka kufafanua. Sikuambia mtu, by the way, to be honest. Kwa sababu nikanwin green card. The first time niliapply green card niliitwa ile nilipata ile fast notification letter. Alafu I never got the second notification letter. So meaning that inaweza kuangalia hivyo. It can overheat my computer. Like a hot sun, lakini ita cool down too over time. So nilipata fast notification letter nikiapply green card for the first time. Alafu I thought sikujua ni nini exactly. So what I did niliambia my friends, nikaambia my parents, nikaambia kila mtu. Oh, that thing really came to backfire on me, by the way, big time. Juu sikuwahi pata second notification letter. So niko na walk streets na meet watu nauza, Albo ni aje, bado hujaenda? Na sijaenda wapi? States? Ah, man. Nangojea. Wani ikapita, ikukuza. So the second year nilifaa kuapply, sikuapply. Na nikaona, wait a minute, kama ilipita last year kuangalia kwa website, ni kama washaanza kuchukua, if you, after 1 year unaona kama hukupata second notification letter, that means you're out. Nikaona, oh, you know what? Acha ni apply tena. Nika apply tena. So now the second time nili apply green card for the second time, sikuambia mtu. I kept it like, on the down low, kabisa. When I got my second notification letter, niliambia my 2 brothers. Kaambia, hey, by the way, kuna hii document hapa hivi, inasema naenda States by next year. Ilikuwa late 2006. So mahali hapa hivyo ilikuwa November hivi. Alafu nilikuwa na appointment kwenda kwa United States Consulate the following, I think ilikuwa January, I don't remember the date, kituka early, maybe mid-January hivi sometime. So sikuambia mtu, by the way. So nobody knew nothing. Absolutely nothing. Good thing to do, by the way, because sometimes ukiambia na vitu zako unakuwa na nikawa unaribu maneno. So basically sikuambia mtu yoyote kabisa the second notification letter. Nilingojea hivyo mpaka nikaona niko very sure saa everything iko poa kabisa. Alafu nikapata first notification letter, nikapata second notification letter, nikabook embassy kila kitu. Then I told my parents. Hata sikuambia directly, niliambia mother, akaambia my dad.
Immediately the next day alikuwa ashakamuka hivyo. So mkuu, how can you lease liars with business over there ukam ucheki their products na uko na ready market? How can you, me, liars with, or you, which is which, or business over there ukam ucheki their products and na uko na ready market? I don't know how to do that exactly. Jumu gonna do tracking, but there should be a way. Musama, the best way I could advertise, I mean, come on, okay, check other people's check products here, then offer a ready market. The best thing I would say is waandikie barua, basically. Communicate with them. Kama una deal na mtu specifically, kuna product, the best advice is deal with them directly. Waandikie barua, waandikie, enda kwa chat GPT useme, nataka kuandika barua ya, unaona, ya consult business, kupatia kama ka format hivi. Alafu, I'm more inclined to adventure bikes. That's good, that's good. So, andika barua, get in touch now directly. Usingoje ati something's gonna happen. If you have a ready market and they have a product, get in touch. Let them know that you have a ready market. Alafu they'll take their chance on you. Ama mta agree. Alafu labda mta do business moja. Don't be afraid to make mistakes. Actually, just ask. Sema kweli. Hiyo ndio the best, the most important thing. Just ask. Utakuwa sawa. Hii ni question imekam kwa TikTok. Kama mnashangaa imetoka wapi. So back to 20 years. There has been, so there's no incidents. Most of my relatives did not know. The first incident ya wase kuniona niko States nilikuja huku kaka 1 month plus. Then I think we took some pictures. Nikazipost Facebook for the first time. Alafu ilikuwa so funny, nobody noticed. Mpaka baadaye akasema, wait a minute, na umsema potea ni aje? Alipokuwa niliendaga wapi? Nikasema nilivuka niko the other side of the Atlantic, kitu kaa hiyo. So I don't know the reaction. So sijaipata anything ya relatives ananiambia ati doubting me for anything. Imagine ukiwin green card. Unajua ukiwin green card, si ati ni kitu, si ati ni master's degree, ni tu uli apply, bahati kakuja. So siwezi kuwa ati nisema ni brag ni kama ni big deal. To me it was a big deal that I can win stuff like that. Unajua ilikuwa kama, I think in my entire life I've only nisha win vitu mbili kwa life yangu yote. One of them ilikuwa musical chairs, niliwin gift. That's it. Ilikuwa musical chair. Ilikuwa baby shower kitika hiyo, I think so. No, ilikuwa pre-wedding or something like that. Sikumbuki poa. That's it. It's just 2 things. Alafu green card ilikuwa the second. Ile kuwin lotto, something, a big deal, ili happen 2 once. Sijai kuwa naye once or twice. So that's about it. No. Sina anything else ya kusema ati I've ever won anything particularly big deal. Everything ni kawaida tu. No. So nobody knew. So sina Edward, unfortunately sina story yote ya my relatives. Labda kama unawajua uulize. No. Lakini vile moga na do nini beat yangu sikuwagi na flow na what people think about me in terms of like when I have an idea I want to do something, si focus na let me take opinion polls. Afana muanza na make mistake, alafu na learn from my mistakes. That's it. Kingoja ati opinion polls, somebody will give you like kama ile whatever the idea is. Alafu 9 times out of 10 ukiuliza mtu, hey, what do you think? Nataka kununua truck. Should I buy the truck or should I not buy the truck? Ukiuliza hiyo swali tu, by the way, if you ask them the question, 9 times out of 10 watakupatia kitu irrelevant. No. Itakuwa ile, they will sell you their fear, why you should not do it. Na hiyo si poa sana kwako. It's not good for your health, your mental health. Juni kama you have an idea and instead of executing the idea, unauliza somebody who has never been in your situation before. The only thing they'll do ni atakudismiss. Sababu kuna ile pia envy. Ni kama una open up yourself for doubt. Of course, if you're asking somebody else, it's like you're looking for approval, an acknowledgement. Lakini yeye kuangalia asema, wait a minute, umse anasema atakuanza business na tuko job na yeye. Alafu anauliza maoni yangu ni gani? Alafu utaniwacha? Hapana. Mwambie, business is not a good idea. You'll fail. Watu sawa hiyo kitu, but ni ile you're asking somebody who's never done that before. Unaona ndio difference sasa. Ukiuliza somebody who has done that, atakwambia ni hivi na hivi na hivi. Utafail, lakini utasucceed baadaye. That's about it.
ukisema unangojea what somebody else thinks about your idea, imagine, think about it logically, it doesn't even make any sense at all. Nikiwa unauliza mtu ajai walk the path you're walking through, how to get to the destination, na juu hata ako maybe anaenda hivi na unamuuliza anaenda hivi, maybe anaenda Nakuru na unaenda Mombasa, alafu anamuuliza njia yako kwenda Mombasa ni gani? Fuata hii barabara. No, kitu kama hiyo, it doesn't make any sense. So sikwambia relatives wote. So kuna Kyrie Benitz, hi sijui nani hiyo kabisa, thanks Daryl Travels. So nani mwingine hapa, kuna who summoned me, I don't even know who that is by the way. So love your feet, thank you. What's my feet? I don't know what my feet is. Jody Wagner, hi, my name is Skylar. Man, uchumi inakupeleka huko, peleka aje huko? Uchumi ni mbaya by the way, but mmoja Mungu sikuagi na complain. Musema kuna vitu ziko more, it's always a blessing. Mafuta ni expensive, so ni ile tu I'll keep doing what I'm doing. Siwezi sema anything to let down ama kitu yote. Mostly bado we have a roof over our head, tunakula every day. No, budget ni tight lakini tunakula tu every day, so it's one day at a time. Hiyo ni principle yangu always. Niliadapt after kuwa na anxiety for a long time. When you have anxiety, sometimes una learn to let go of anxiety. Nasema tu it's one day at a time. Umeona, kwa sababu tuna work hard, mafuta ni expensive in a way, lakini walitupatia surcharge, so a little bit of that sijaiona bado, tujalipa bado, so basically utaiona kikuja ya mafuta ina save at least maybe $1 or something like that. So overall, but nashukuru, always grateful. Ukiamka asubuhi una breathe, that's all you need. Need vitu mob sana, so mimi nashukuru tu kabisa. So kuna nini, vipi, how's your Sunday going? Checking in from our mind cave session. Michael Ochieng, it's going great. I forgot tomorrow is a holiday, completely forgot. Unajua ile ukiishi mbali kama kwa diaspora na sahau vitu zina connection, lakini niko najua kitu, but tomorrow nisema wait a minute, hii ni 1st June, Madaraka Day. So no, sorry to ask you this, unaweza semaje story ya Kenya hosting Ebola patients? If ni tight for you to talk about it, don't talk about it. It's okay. Not a good idea by the way, overall, to my opinion. Come on, if something that happened, everything in happen na I mean, I don't really agree with that. Ni gonjwa deadly. Kama kuna Mkenya ameget hiyo gonjwa, sawa, ni Mkenya. Lakini kama si Mkenya ni a different story. So no comments kwa hiyo move. So Albo, what's the best way to come to America? Hassan Waisa. Sishakambia the best way kama saa hii. Okay, ukikuja kama na C1D utakamkudu job huko hivi kwa cruise ship. Utakuwa ile transit visa, ndio hiyo C1D. Kama ule best aitwa Duke of V10. Anafanya kwa cruise ship. You operate from California to Mexico on a weekly basis, nasema hivyo. So the best way is always whatever fits whatever you want in life. Kama kuna watoi na wife na nini, maybe job itakuwa appropriate. Kama you need to do further your studies, kuja kama student. If you need to, no, it depends on how the best way. I don't know the best way, but kuna mingi shonge here before. Nina happen, somebody's destroying everything. I think he's my little one. My goodness, that's an Elisa. So kila kitu sijui ina happen hapa, mtu amekasirika. Kwa swali atuma message. So basically ndio hiyo bana. So come states, green card iko paused bado, hawajaifungua bado. I think iko limit kwa watu kadhaa, lakini overall kabisa ni story na where are you in life. Unataka kusoma ku advance your education, sawa, apply for
apply for nini itwaje kama F1 musema kama visit though. Najua ni hard, watu wamekuwa discouraged because hata sema kuna hizi numbers za World Cup zinakaa kama inaitwaje, ni kama zinakaa kama aziko poor sana kwa economy. Hawana ma hotel bookings the way it's supposed to be because I think people, but I don't believe so. Sababu World Cup ni big deal. Alafu it happen all over the United States of America. Hapa kwetu hatuna big deal sana, kuna any game around. I think the closest ni wapi? Kansas maybe, Kansas ndio epicenter. Huko ndio finals zichezewa, I think so. Lakini unaona. So umesemaje Salwa Isa? What's cruise ship qualification? Kuna the best I can do, kuna msali alificha kitu, I think iko TikTok. Unaangalia they hire different career. I think they hire cruise ship basically ni kama a moving hotel. No, a moving hotel. So think of the hotel industry. So juni cruise ship kuna wase wana need maybe kuna wase wana machef, kuna wase wa storage, kuna wase wa inventory, kuna wase wa yani kuna so much stuff goes on over there. It's a whole bring jobs juni ngapi. Crew members joga how much exactly. It depends. Sijaenda kwa cruise myself by the way personally. I should ndio nikuwe na more ile but ni moving niko on vacation. Suppose sema I want to go to Mexico from California. So una hop into the boat ama ni ship ama ni whatever it is, cruise ship. Alafu kuna room, ni kama kuna room yako. Yaani kama a moving hotel basically. Alafu kuna activities. Kama wewe ni DJ, apply. DJ ndo ku DJ. I'm not kidding by the way. Kuna DJ jobs. Kuna pharmacist, kuna ni kama tu it's like a moving hotel basically na facilities. Kuna catering, kuna room service, kuna ma DJ, kuna watu wa assistant, kuna yani so many jobs are applicable. So the best thing ile una apply, alafu unaangalia where do you fit in. Unaandika resume na kila kitu. Kwa mfano make video, alafu unangojea ukikupigia simu itakuwa timing ni moja off kidogo, msikie hivyo story mob because time ya huku na kama kampuni iko based in United States, mostly kama mimi niko at the moment niko 8 hours behind Kenyan time. So sasa hii ni jioni Kenya, kama sasa hii ni 9 I think so. Alafu hapa ni 9 sasa hivi, 8 7 1 sasa hii 1 itakuwa 9 ama 10. Sikumbuki ile sawa timing. But ni 8 hours ahead. So kama ni California hiyo itakuwa ni 10 hours ahead. So they'll call you, kama ni Florida itakuwa 7 hours ahead. They'll call you ile time daytime ya hapa. So you might get calls at midnight kwa umelala. Muone hivyo kutoka hiyo. But until maybe 2 in the morning. Uko tu available, alafu utapata hiyo job. Ukuja hapa msema ni kama a stepping stone na kupatia jumini kama huko hivi the first ilinitake kama 1 or 2 years to stabilize, to understand I'm in a new world. Ndio cruise ship. So jobs iko available. Kuna hizo ndo za nani kabisa. Maybe ndo za kuna mtu make video already, nimesahau ilikuwa wapi kabisa. No. Umetest any new camera? What's your take on that? Sija test any. Actually this year I'm trying not to buy any camera. Sababu yoga very tempting. So kama kuna a couple of new Canon cameras, I don't want to go to Canon. You may invest heavily in Sony. Unajua kubuy camera ni unanunua you buy into a system. Ndio hivyo sasa. So you buy into a system. Ukisema una buy camera ya Canon, everything is in Canon. Lenses, microphones, wireless, the whole system. Ni kama ecosystem ya hiyo camera. So I test any new camera lately because I'm planning not to buy any camera. Economy kumbaya. So this year, because of the bad economy and expenses, it's good to kind of cut back on expenses, unnecessary expenses, and focus on budget too. So unless nipate gig in Ilipe, then maybe, just maybe, I could buy a lens, maybe lens. Ju lens ndio niko short of. The only camera nanunua sahi maybe ni camcorder, ile iko na between 30 times zoom, ndio ni enhance ile video za airport, kwenda kwa aircraft viewing area. Junior, the people who have the best videos wako natumia camcorder. Ile ina zoom from 24 to 600. One lens, one camera, stabilized. All the way. So Hassan Waisa amesemaje? Hassan Waisa, if you have little qualifications, you can start with utilities, e.g. galley, utility, galley stewards. Exactly. So Franklin, UOE anajua story nakwambia.
unaanza na utility. Kuna job mob sana ziko available kwa cruise ship. Juni pitu watu wenda kuburudika katika hiyo, ni kama for vacation, itakuwa 2 weeks long. One of my friends who do job na yeye, you and I think Alaska from sijui ni California ama ni something to Alaska, Seattle to Alaska every summer, ni kama tradition. But ni kama wana celebrate wedding anniversary because I think walioona hivyo a couple of years ago, so they always do like every other year wanaenda hiyo the same cruise ile ya honeymoon yao, so it's a big deal. Afu kuna msanii feature hiyo story, I think ni Mkenya Marekani ama ni Mkenya Marekani alikuwa feature hiyo story ya cruise ship, ana interview watu huko Seattle, I think so. Nimesahau hiyo video, but ikipanda hii link kwa hii live kwa comment section after hii live, na link hapo chini. So anything else? Tumekuwa slow siku hizi, kuna wase wengi sana. Nimesahau kuna holiday though, kulikuwa na holiday kwa nini, kwa kesho. I completely miss kabisa. I'm very preoccupied siku hizi. Tumekuwa busy lately lakini imecatch up. Hata video niko slow kidogo kupost. Hata sikupost ya TikTok bado. So swali lingine, cruise ship, sina information mob sana nini ya cruise ship. I'm trying to build on that. Kuna any other question? Ama ni pick topic. It's been long since the pick topic. Ya kuongea. Mungu jawase waseme what they want to talk about. But kama kuna neza pick topic tuanze sasa. Umeona? Kama it make sense. Juu kuna story niko nauliza na msee last week. Niko naongea hiyo story. Yeah, exactly how like ile ukido business. Nda plan ku make video moja ya nini ya kama ile ina describe details, ile ku break down. Juu si kitu kila mtu atakujua how much money una make kwa tracking exactly, like break down into small pieces. In general, based on hiyo swali nilisema ni track more answer to the best of the knowledge. Nikasema kama atakam live naweza explain ya more. So tracking ni nilisema last week naweza track tie down hizo story mbili. One of the best businesses kufanya, one of the best businesses ni when you have a business, you deal with another business. Mona. So basically it's like you're providing services. You have a business on this side, so come on the left side. Your job is to provide services to another business. Why is that important? You're gonna more stability than kudil na individuals. Sababu kudil na individuals, you're relying on having a good product that will attract your prospective customers. Mwana hivyo sasa kama una offer services. So ukisema kama tuseme uko na niseme which is the best example of this. Hata kama kuna YouTube business, yani ile service sababu kuna restaurant sawa, naitwa nataka kupick jina mama samaki, mama Kisumu, whatever something, unauza samaki, lazima ukue okay, una offer services. Kama say business sufanya hapa hivi ya tracking, most times tracking ni business to business. Atu deal na ule individual, we don't look for the market. That's why kuna hiyo introduction ya broker. Kuna mtu ule in between, their job basically ni kucontact ma customers, alafu ku line up hizo customers na mzigo, ndio saa ya provide services. So kudu tracking mostly, in most cases tracking ni business to business. If you're lucky enough, utakuwa na hata sijui na wakiaje personal, sababu everything is system, iko in a system hivyo. So somewhat in a bring ile, there's always somebody shipping something, there's always somebody who needs their goods shipped. So hapo una introduce broker kwa hiyo system. Alafu broker anatry to make your services, ana build a team of subcontractors. So whoever who's available in position at the right time, atapikia mzigo aende deliver. Unaona hivyo? So kuna something very big hapa hivi America, kuna brokerage. Now to be honest, by the way, kama unaingia tracking industry, one of your goals, if you're really serious about mambo za logistics, ni ku strive to be a broker, by the way. Honestly speaking, I'm not lying to you. Strive to be the broker. Hiyo ndio kama the pinnacle, the first class, hiyo story. Ukistrive kukuwa anything else, kuna vile. Nasikia sound bado computer ina cool down. Kuna vile ukistrive kukuwa broker, uta earn more money juu when una line up mzigo. Wesi kama like everybody else.
unaongea na customers directly, alafu na line up. Sema kama Coca-Cola, usema hey Coca-Cola Minneapolis, do you have any maybe drinks kuship kwa warehouse iko Wisconsin, iko Iowa? Nasema yes, we have shipping, we ship stuff every week. When? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Unaona hivyo. Your setup looks so clean. Great progress. Oh, thank you DJ Voice. Unaona hii? Nilifukuzwa hapa kwa corner hapa hivi. So una line up vitu kama hizo. Kama ni hivi lesu fanya construction ile, you provide a service for a big business. Itakuwa sawa sana juu iko na consistency. Suppose seme uko Kenya hivi, you have rental properties. Uko na maybe 3 bedrooms, apartments, ama ni flats, karibu na American Embassy. Build maybe a couple of, yani una anticipate in advance. Masikia vile UN is coming to Kenya. Hiyo ndio idea unafaa kuona ile opportunity. You're creating a business that provides services to another business. Unaona hivyo? Hiyo iko na more stability than creating a business and fishing for clients. Unaona hivyo? Na clients wako kama tuseme tu ni watu wa middle class kawaida, utakuwa na so much instability. Ni mzuri kuona kama sasa ni restaurant for example, you need to have some very unique way. Uko na samaki fry na sijui nisemeaje, I can't even think about something. Lakini ile lazima uko na clientele, lakini behind that lazima uko na stability fulani hivi. Unaona? Kabisa yangu ito majojo, Tamu Grill. Chakula yake ni poa sana by the way. It's really good Kenyan food cuisine in Minneapolis at least. So lazima create a way that people know that he exists, advertisement. Lakini at the same time, within that business, service providing, akona services za catering. Suppose uko na graduation, you need nyama choma, uko na chapati, uko na atakupikia, mtaongea mdecide when do you want me to deliver. Atako deliver everything moto kabisa. Kama tuseme I want my ceremony ikuwe at 3 p.m. on Sunday, May 31st, ni bring a dish by 3 p.m. Alafu we cater for a while, we serve kila kitu. It depends, if you just want food, alafu aende, they can do that too. If you want them to show up, wase, itakuwa extra cost. So it's a service within a service. That's one of the best business could run in a way. So in our case, sasa tracking hivi, mu work na construction companies, lakini si wote kabisa, sababu kuna some of them they can't keep us as busy as we want them to. So we go through brokerage is sana ana line up mzigo, anaambia say when do you need work, asema we want to track for 3 months, June, July, August. Okay, how many hours a day? As much as possible. How many projects do you have? Alafu wana line up. So that level ya management, that's what you want to strive to be in that category. Kama uko hii business. Juu isa hii yetu kama ni tracking for example, profit yetu yoga ni kama tuseme, naweza sema depending on your circumstances. Based in hiyo swali ni gross ama ni net. Vile mujua ni ile sijui over the road, because when I was driving over the road nilikuwa driver. So I was part of somebody's management. Ilikuwa, so hapa construction, suppose tuseme ukianza leo, uko na umenunua truck, umeanza business, uko na mafuta ni expensive, uko na insurance, lazima uweke money, a little bit of money on the business end ya daily operations. Hiyo ni ile truck maintenance, vitu kama hizo. Utaget kama whatever money you make, utamake profit ya kama 30%. Naona hiyo ndio itabaki 30%. Depending on your case by the way. Na ile kama tuseme you have all the payments kwa mtu anaanza leo, profit ni kama 30%. So kisema ati you can make 10,000 a month kwa tracking, ama nisema you can make 20,000 a month. The one that the business, ile profit yako kwa hiyo business yote itakuwa 30%, depending on your circumstances. Sijui ni gani, kwa sababu you might have like maybe a truck payment, ama kama una truck payment, una truck paid off, maybe uliomba loan ya ile initial capital ya kuanza business, utakuwa na some loans. So from you 30% ndio lazima ulearn manage. Na hiyo 30% tunaongea hivyo after ushalipa dereva by the way. If you're the one driving, you still have to pay yourself kama dereva. Alafu ndio business iko ile una separate the two incomes. Business inakaa pande hii, alafu personal inakaa pande hii. It's why mix the two, because if you mix, that's when you end up getting in trouble. Sababu unajua, to be honest kabisa, ile nikisema caveat, nitoka tu nje kidogo from hii discussion. The first time uta make
pesa ujaizo ya kumake. Mimi sikudanganyi, hata mimi niko hivyo. Itakuchanganisha akili, unaona. Kama hujai kuwa prepared naye. Suppose seme kama nilikuwa na doing I used to work like 2 jobs. Moja ni 8 hours, alafu ingine kama 6 hours daily, by the way, daily. Na the job 6 asubuhi mpaka 2 nachukua break 3 4 naingia place 4 5 6 7 8 9 10, you know, every day, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Alafu on Sunday tena nafanya between 2 to 10, ndio ilikuwa minimum 20 hours a week. Nikaona hiyo iwezekani, nika-switch kwa kama Monday, Wednesday, Friday, Sunday, Tuesday, Thursday, Sunday. So still nika-realize, okay, it sounds good in the beginning, lakini ukiangalia rate yangu ya payment ilikuwa couple of years, 19 years ago. Nilikuwa lipo $7 an hour kwa job moja. Alafu ingine ilikuwa somewhat fair, ilikuwa $12.75. So ilikuwa big, ilikuwa $12.75. So na making kama 400 a week, kuseme 1,000 in 2 weeks. So ni kama 2,000 a month. Unaona? But hii ilikuwa entry level. No, I just got started. It's raining. Unaona, so inakuwa hivyo. So una decide which way you're gonna go. So kuanza ku drive truck in the beginning nilikuwa sina experience. When you don't have experience, autengenezi, you don't make a lot, you build. Sababu people will trust you with their load. Sasa zile uko na itwaje, kama uko na experience ile, they want to make sure that ukipoa mzigo utaifikisha on time. Maybe kuna hauna, sababu ile time ina prove your efficiency. Kama sawa angalianga wakulizanga swali ya kwanza, it's been a while since ni apply job, but the last ni try to apply job last winter this year, actually early this year. How long have you been driving? In the first ile longevity. Alafu sasa 5 years. Alafu the next question, ile follow up question, after 5 years, have you been involved in any accident the last 3 years? You know what they're asking, right? Watakuangalia ile record yako iko gani kabisa, ile umesema 5 years. So okay, to assume kama the first 2 years uko orientation ama you're trying to learn. So have you had any accidents the last 3 years? Ukisema no, sawa watandika no. But they have to go run a background check and make sure uko clean kabisa. Mwana vile ina work out saa ile. So ile, the more unaka in a place na consistent, the more ina build your credit over time. Mwana hivyo sasa. So if you've been driving for 5 years na hauna any accidents, that means you're a safe driver. Meaning even your insurance rate itakuwa cheaper. Mwana hivyo. Sababu wewe si risky. Yani based on your past history, ina show kuna consistency na safety. Because if you had any record, itaonekana kwa record, background check. Kuna watu kwa background check wanaangalia kwa, background check ni very simple. Wanaangalia, okay, let's look at Alban, okay, sasa he's been driving for 5 years, okay. Wanaangalia kwa system authorities kama kuna any reported incident the last 5 years. Waki-inquire your record, it comes back empty, that means you have a clean record. That's pretty much what it is. So after some time, ukianza, things could be expensive, by the way, it's true. Lakini unaangalia hivi, ukianza business hiki tutaanza leo alafu itaisha kesho. Ni kama yani, it's a short term thing. Whereas a business say 20 years from now is still running. Lakini ile initially, ile the first 2-3 years, au sema most businesses hizo prove kama zitaendelea ama die between the first and the 3rd year. Ikisurvive the 3rd year, ifike mpaka 5th year, hiyo kuna chances, kuna life itaendelea past that. Alafu mostly kama wewe unaanza ni kama startup, itakuwa challenge once umepita your 3 year mark na bado una survive. That means yani record yako iko healthy, you'll go, itaenda mbali kuliko mali imekwamia. Acha ni pause kidogo na maswali zimekama, sijui kama ziko na history tuone. Albo, as far as your hauling career is concerned, which company has tried to sign you in the past on contract? As an employee, sometimes. Okay, when I first started nili apply kwa one of the most prestigious companies, by the way, ile elite, ni kama FedEx, UPS, wako na matruck pia, by the way. Wako na ile, yani it's a FedEx yoga ni kama iko na sijui ni 5 companies in one. Kuna FedEx Land, kuna FedEx Freight, kuna FedEx Air,
I'm just guessing the names, but ile tu kuna ile ya ndege wana fly, kuna wale wana deliver kwa door to door, kuna wale wana move things from one warehouse to another house. So it's one of the most promising careers. Kama one of my cousins amekuwa FedEx over 20 years plus. I think 24 years. You can have good benefits. Kama uko na good record now, you can earn a really decent income as a driver, by the way, as a driver. Utakuwa very good income. There's a throw figure, I think the longer you drive for them, kuna wasana make $50 an hour, I'm pretty sure. $50 an hour as a driver. Mwona hivyo. Lakini au kuanza na 50, maybe unaweza na 30, you can grow over time, second year, third year, una grow over time. Lakini mimi ni vile mupenda kurewrite rules. Nilisemaje, instead of giving up my life for somebody else, I need to pay 50,000 in the next 5 years. Wacha ni create yangu on the side. Hopefully that nda grow business yangu itakwenda compete na a fraction of FedEx. Tutuka hiyo, unaona. So musema I'll take the things in my own, ndajiekea mimi mwenyewe, ni try to define my own destiny. So nasema ni poa kula kuanza business kivyako. They will try and hire you once umeshapita ile. The funny thing ile America wako very good in keeping records. Ukiapply job leo, alafu upate information yako, alafu walk away. Wasema, oh, unfortunately you only have 2 years experience, we can't hire you, you're pretty new, you know, you don't have any records you can go by, so just we'll call you in 2 years. Wanamaanisha they want to see how good you'll do between now and 2 years, if you're a safe driver, kama uko reliable, because your time ina prove your safety record. So kisema hivyo alafu walk away, believe me, 2 years from now they'll be calling you. They'll send you information and you can note, new driver, 2 months experience, let's call him back in on a certain date. No. Wakisha get your date, nimesahau kwa simu hapo, mtu anapiga simu. Okay, kwa hiyo date utapata in the near future, utapata exactly they'll call you back. Wakuulize, do you still need the job? Kama una struggle sema yes, alafu utaingilia hapo. Lakini musema once umeanza, kama ni route ya business, learn kuwa successful kwa business. Iko rewarding, by the way, iko very rewarding. Na usiniangalie mimi useme ati ndaangalia kalbo, kama unajua vitu. It doesn't matter what I do. Unaona, kumbuka walking on this story ya business, that's your own path to travel. Has nothing to do with me. Unaweza learn some pointers from me, kama ku imitate what I'm doing, lakini technically you're the one creating your own destiny in a way. So you can even grow. Musema kitu nataka in future plan yangu kama ni kuwa na 5 tracks. Zangu ile naziran. Sahi at the moment sina 5, kama kuna mbili hata moja jairan for 2 years due ya so many things. Ilikuwa slow last year because of tariffs. Lakini in the future it's the lose hiyo ni yangu momentum bado na atakuwa na 5. That's just me. Maybe you want to have 10. Now believe me, ukiwa na 10 tracks, chances are you won't be driving anymore. Juu utakuwa na ile obligation yako ya kumanage, itakuwa you'll have more responsibility ya managing the fleet than actually driving. So the more na grow, the more na kuwa more manager than driving. But it depends on what you want to do in your life. Yes, siwezi kuambia. You're creating your own destiny in your own way. Mwana hivyo. So next ni gani hapa kuna hi bro, you are from where am I from? I'm from the NBA. Anyway. Probably somebody new. So Jose Moha, hi album popo, Jose niaje. So kuna nani, what's the best way to avoid broker in the trucking industry? There's no way. I'll be honest with you, Hassan wa Isa. There's no way. Like ikianza, the contractor won't even work with you unless uko na Navy. The only way, okay, I mean, there's no way manishi naongea from the context of as a beginner, but if to avoid the contractor, you could build your own fleet. That's it. No, that's it. Which is, if you have the money and the resources, totally. Suppose you run fleet here 30 trucks. Do you really need a broker? No, you don't. Actually, uta hire broker within your company ya kumanage trucks zako na za watu wengine, because the more trucks you have, the more they take you seriously. Utapewa ile utapewa ile priority. Kama sa construction companies asudi nao au sema hivi, hii ndio dunia walisema kabisa. I called about 4 years ago. Walisema, oh, so you have a truck here. What kind of work? Oh, mood to deliver gravel, sand, any materials for construction. Neza baba
kwa rubble. Nikasema unfortunately job zetu zoga big projects, alafu au need kama in a day standard 10 tracks a day. Do you have 10 tracks? And then no, right now I have one. Akaniambia, oh no, we already have a broker that we work with. Who? Akaniambia majina, najua mbroker wote. Nikamuuliza, so what can I do ndio niwafanya nini directly? Because of course broker yuko chukua ile fee yake, kuna percentage, anakula percentage yake kwa hiyo cut ya analipo. Akisema the problem ni ile au enda for convenience. Sijui kama nilisema kitu ama sijasema bado. Nimesema ama sijasema kwa live ama kwa video. Sikumbuki nilisema wapi. Kuna kitu very specific. Suppose kuna job moja project ya barabara na ni freeway. Wana shut down highway for the weekend. Highway itafungua Friday evening all the way Friday night, Saturday the whole day, Saturday night, Sunday the whole day, Sunday night. By Monday morning wanafungua. So meaning these guys which happen very frequently as we speak. Kuna highways mefungwa for the weekend because they are resurfacing. Ile wanataka kuimprove ile nini, resurfacing, hivyo repaving. So they can't do that kama traffic iko heavy. So what I try do as much as possible on Friday, wa pave on Saturday, ndio by Monday kwa dry up, wasinterfere na traffic ya watu wanaenda job. Basically kwenda job Monday through Friday is what runs the economy. So these guys will need maybe 10 trucks usiku, 10 trucks mchana, 10 trucks usiku, 10 trucks mchana. So they need people who are available immediately. Kama una truck moja itakuwa liability kwa nini? Because wakona time crunch. They have to shut down the highway from here to here. So whatever projected time, hiyo period, they have to maximize wafanye hiyo kazi as quick as possible before Monday morning. Na you need to know hivyo. So akaniambia you need a minimum of 5 trucks to work with us. But 5 trucks ni ile guarantee kuna 5 trucks hapa liwe liwalo. Then you control ama you have access to another 10 trucks. Technically alisemaje, what they mean ni hivi, you need a fleet, your own fleet. They want to make one phone call and 10 trucks show up tomorrow. They don't want to make 10 phone calls for 10 different trucks. Itakuwa too much dealing. So they'd rather make one check kwa mtu mmoja and provide 10 trucks. Nile wana outsource your job because their main job si transportation ni construction. But they know construction works hand in hand na transportation. So the first day maybe you're tearing down the road. You need the material moved out. So ile for efficiency kama wewe ni project manager afanya hivi. Unaweza kama suppose this is the job na natumia tu ile scale hapa hivi. So they want to make sure that wakianza by the time wanamaliza 20% of the job hapa hivi. Suppose 20%. They've removed 20% at the same time while they are removing, they are replacing the material na another material immediately. So I can move to 40%, 20% imeisha already. So when I say the same thing, wakienda kwa 60%, they are removing 60, or I replace 60. 80%, 90%. So out of one phone call, everybody shows up. Mwona hivyo. So meaning, Asano wa Isa, you want to get rid of brokers, build a fleet. Simple. No. And you'll get paid for that. Itakuwa more money. Sikudanganyi. Sababu kuna ile fee, broker fee yoga between 13%, 15%, 20%. Kama ni more hawezi kuambia. They're the ones discussing. No. Sometimes wanakuwa pushed sana kwa wall. So if you push them like, hey, we need 10 trucks. Some okay, we'll give you 10 trucks. Wait a minute. I think we need 15. So I don't know what I'm going to do to get 15 trucks. I have to hire somebody else. So what I increase rate. Fine, we'll pay for whatever money you want. $200 an hour. Okay, whatever. Give me 20 trucks. It's to show up tomorrow, by the way. It's to show up because sometimes maybe maybe ni 150 an hour. Alafu unachukua percentage yao. But if you need more trucks, it's like you're asking them for more. So what they'll do nile contract another contractor. You're guaranteed your 150. Alafu wao kule 50 from that just for involving them. Everybody wants to make money. Ni broker. That's what happens. So the only way to avoid brokerage is to build your own fleet. It doesn't happen in a day. I think you have to be in the industry for a while to understand that
it takes time to build things. As you're to snap your fingers and open 50 tracks. I mean, if that was possible, pia ningekuwa hivyo. No. Ningekuwa na managerial role. So ni always unaangalia how can I build this one mbele. So the only way to avoid broker, build your own fleet. Utakuwa unaongea nao directly. You'll provide what they need as a service. No. Like a business to business. That's the same concept. So just say, hi Albo, is there a way msee anaweza pata dem Lami akiwa Kenya? I don't know, man. Sidangaji Jose. I don't. You see, maybe the best thing ile ukienda fanya hivi, fanya investigative journalism. Na natumia journalism really quick clean. But you know what I'm saying. Angalia hivi, sema tu angalia kwa statistics za Kenyan tourism industry. Ulize which area in Kenya, kama kuna hizo Amboseli, hizo national parks, hizo hotels, which hotel iko more frequented na Mlami kutoka kama ni states, useme uangalie hivyo research yako. Alafu kama uko smart enough una time, tafuta job huko. Endo unaendesha taxi, endo una haul around, una move around from the airport to the hotel. Alafu try and make friends. Angalia which hotels do they frequent in Mombasa? Diani Beach. No. Alafu naenda huko. Yes? Alafu na frequent. Well, let me see. Cupcakes? Alafu una frequent huko. Ukifrequent huko long enough, utawafikia. Here is your cupcake. Here. Una frequent your place, alafu utatry to make friends now. Mwana hivyo. That's what you do. Ambia huyu akue na dread na akue dancer. That's true, by the way. Nasikianga hiyo ni big deal. Hata muambiwa hivyo. Somewhat, na nimesikia tu, siko sure kabisa 100%. No. Jose kamekambia hapa TikTok amesema weka madread, fuga madread yani. No, itakuwa wanapendanga hiyo sana dreadlocks. Here's your cupcake. Alafu unaendelea nayo hivyo. Sijui mbona natuma mtu hii hapa. Niko free kidogo. Tutoje kama tutaendelea. So, can you say happy birthday to my little brother Dixon Mayaz? He turned 6 today. Yeah, I can say. Can I say? Yeah, happy birthday, little brother Dixon Mayaz. Happy birthday to you. I just did it. So now I'll send you my I'm just kidding. Yeah, Jalbo, I'm here late. We're on time usijali sana tujakaa sana. Tumekuwa hapa kama 50 minutes in. Tuko poa kabisa. So is track insurance expensive? Just say ndio hiyo nasema hivyo. It depends on your record. Your safety record. Your safety record. Kama uko na, if you have the nature of the accident, kama mimi what doing? Okay, come on. On this side. Where's mommy? Go find mommy. Careful. What? Yeah, here's Cupcake. Go find mommy. I've only been here for an hour. Can you please get her? I'm trying to finish up. So insurance depends on your driving record. Kama kuna accident specifically au angalia. Kama even nilikuwa mgeni, I was new, my first few weeks nilikuwa drive, ilikuwa winter. Sijai drive winter in my life. Just get her, go upstairs. These things are heavy. She will get hurt. Why are they over there? I tried to hide them. I just tried to really hide them over here. So ilikuwa hivyo. So nilikuwa drive the first few months na drive kwa black ice. Nikapata accident. Lakini kwa record yangu ilikuwa sema kama reckless operation of motor vehicle. Imagine kwa record yangu ya driving. I mean mgeni. So the first 3 years ya career yangu ya kudrive, every time wanaangalia record yangu hiyo ina pop up. So what does that say to them? Meaning high risk. So kama uko high risk utapay more in insurance, by the way. Ama tuseme gari yako imekuwa ama hata kama si wewe una run truck fulani iko ina frequent accidents all the time. Naona poa ndio ni aje. So fanya hivyo unakuwa na ile ukiangalia the past 5 years una running fleet yako kama tuseme 10 trucks, accidents zako zina happen every month or so. It shows a lot about you, safety record.
So insurance in you gonna hiyo anaangalia tu the better the cleaner your kama mimi drive to speed limit musema hata staki story mob unaona ukiona msana kukaribia anakucut off kwa traffic una slow down na wacha aende it's not worth it you few seconds hivi is a record yangu past record ya sijui how many years your safety record na kitu kama hiyo. So insurance it depends on your driving record. Niko Canada na sijui msee kuanzia wapi story ya PR. Demo PR ni nini? P ama kumaliza sentence PR. So hiyo ndio ina depends. Kama siwezi kwambia siwezi transfer yangu ni yangu yako ni yako. Unaona? Let's talk about savings. Now what percentage of one's income should go into savings? Silas Buruki. Si lazima nasema hivyo, hebu tuone PR or permanent residency. Deno siishi Canada, siwezi kwambia. Labda utafuta mtu anajua hiyo story poa. Mimi sijui poa. Tukidanganya Canada sijui. Mimi naishi States, United States. Ya hapa najua, juu nimego through the whole process. Lakini ya Canada sijui. You have to ask somebody. Mara mob tafuta kama ujui mtu, enda online, tafuta immigration lawyer Canada. Alafu of course my lawyer every time unakaa nao mnaongea, that's their time, so they'll charge you for that. Alafu uulize any questions you have. Uulize how do you get the PR ya Canada? Alafu nakwambia, naona. They know niko na a little information but lazima ufanye English test. Sawa, unasikia they know uko TikTok, unasikia story lazima ufanye English test. Najua ya Canada ni a little bit straightforward, haina story mob. Uko president wao si kama huyu wetu hapa hivi, ana ubaguzi at least for now. Naona. So inakuwa easier. Watu najua wameifanya imekuwa kama you start the process alafu namaliza. Yeah, come here. Come here. They will cut me off if I'm not supposed to have kids in my channel. Bye, me. Bye, mommy. Bye, bye. See you later. Itakuwa hivyo, so a immigration lawyer. Bye, mommy. Bye. So itakuwa hivyo, so fanya hivyo, tafuta mse yako immigration lawyer atakwambia exactly what to do. So what I say, these things are really yeah, come on. Careful. Just grab her. Itakuwa ni kama unatafuta immigration lawyer. Sijui mbona wadu hivi maksudi. Well, she just threw the plant down. Okay. Major. No, the lenses. Oh, dang. I don't know if they're broken. Go. Okay, go. Let's see if it come with. Let's go. Sawa, fanya hivi, tafuta immigration lawyer, alafu just go, please. Tafuta immigration lawyer. Alafu muulize ni aje, utapewa. Can you please go? Sijui nini natakana hapa hivi, nikaanza live alafu utafuta immigration lawyer atakuwa na the latest information, akwambia exactly how to go about it, alafu based on the information tuendelea nayo. So Silas, savings it depends. Ukianza mimi vile najua saa hii, it depends na income yako pia. Umeona hivyo, kama how much can you survive on every month. Watu wengi fikiria, hebu tuone the foreigner nani namjua. Can you recommend any company offered paid training on truck drivers? Foreigner, I can't really. Nimusema hivi, if there's any, kama uko serious about this, sababu mimi nikianza trucking ni za deni, sikudanganyi, ilikuwa debt everything. Unaweza advise mtu akam kama student US? Yes. Why not? Unajua student kuna enough time ya kujua, sababu ni ile any country, I think any country in the world, sababu tu ile nataka kuiweka ile broad ndio kama ina make sense. Any country in the world ukiingia kwa any jurisdiction yao lazima wakuallow kwa country yao. So US hapa kama as a student kuna F1 visa. Mtu upewa limit I think ya 4 or 5 years. 4-5 years in a place, if you're going to school, inakuwa home, utakuwa more familiar. Suppose useme kuje kusoma huku States for 4-5 years. Unakuwa, naona, kuna video ina play kwa background. Particularly
kama nini? Sijui mbona wadu hivi maksudi. Kuna delay. Sijui kama kuna delay. Everything go off. Na try monitor tu kwa nini kwa computer. So inakuwa hivi unapoa permission, inakugrant ile kama tuseme we allow you to come study in our jurisdiction. Like kuna makelele tunasikia. Kuna hiyo kama hissing, ni computer ili overheat. Nimetry kuheat hii room before nianze. Kuna baridi sana leo by the way. Kuna a little bit of chilly weather. Kuna rain nje. So nimeka heat ina face computer directly. So vile when I walked away kurudi, computer ime overheat. So it's really trying to cool itself down. Ili overheat. Ilikuwa directly to the computer. So your hissing sound ndio hii nini computer. Iko too loud. It's never been like that before. Mostly muyo inakuwa nini inakuwa. But kama live inakuwa interrupted nayo, unaweza stop sasa alafu come watch recording. I'm recording the entire thing too. I don't think recording microphone topic recording. Hii ni live. Lakini recording microphone iko hapa nyuma. It's closer to my mouth. Unaona? But on Friday they post on Friday recording the whole session. Kama una miss anything that is. Nimeanza too late. Siwezi stop sasa nianze kuadjust. Lazima ningoje computer cool down ndio tuendelee. Sikufikiria hivyo baadaye, ilikuwa too cold asubuhi. So iko poa, sisikii kitu. Kuna ile hissing sound kidogo hivi in the background, ina pick. Ni comp, it rarely overheats by the way, ini rarely. But kuna heat ilikuwa directly ina blow up hapa hivi. Unaona? Sounds good now, hopefully. Nijuta cool down tu. Ni ile fan ya computers inataka ku cool down. TikTok sauti iko sawa. Sawa basi. Maybe ni YouTube basi. So what's happening on YouTube? Sijui ina pick more. So the foreigner ina happen ukiwatch kwa YouTube. Kama ni YouTube, tuone. YouTube mutumia a different set ya nini. Audio. Kuna nini hapa hivi? Echo cancellation. I don't want to mess things sahi. Nipoa nifanye before niendelee. So ndio hiyo sasa. So kama ni immigration na uko unataka mambo ya PR, tafuta immigration lawyer. By the way, you'll have to pay for it. Usijali, sometimes ni some services lazima you pay for it. Unaona? Siwezi kudanganya. Mimi kujua mambo ya immigration kuna lawyer moja ni kama family siku hizi. Nimewaka na yeye the last I think 17 years. Same lady. Hata sasa alikuwa partner kwa hiyo law firm. Sasa ali branch out yuko kivyake sasa ali move out. Kila mtu mumrifa huko. Ile tu unapata they have the latest information on how to go about everything. Story yako kuja kama student hapa hivi, kama student uko na kuwa allowed. They allow you like some time. Kuna some time kuja hapa hivi kuwa na nini. Yani 5 years is a long time, believe me. Ukikuja 5 years usome mahali shule, that place becomes home. Unaizoea, unakuwa familiar nayo. Unaona hivyo sasa. So that's what I would say. What am I doing? I move screen around. Unakuwa familiar na place. 5 years is enough time to make a lot of changes you want. Unaona? So mwisema kama kama student, that's a good thing. Kama student. Juu utakuwa na time ya kujiestablish na kujua your way around, maybe ile whatever city you live in, to understand this city works like this, like that. Kama in Minneapolis and Paul, maybe most of my time niko hapa America. The only time niko away from a place ni kama niko drive over the road. But that was work. But eventually niko narudi back hapa hivi every 3 weeks. Ukikaa place 5 years, hata kama ni student, man, a lot can happen in 5 years. That's what I would say. Of course kuna more information but stuck with hapa hivi, but a lot can happen in 5 years. No. So Canada ilininyima student permits thrice. Nikaachana nayo. So basically si hao walikunyima, uliangalia kitu kama ile the horse and the carriage. Angalia hivi ukinyimwa kitu hapa Mungu anasema hivi. Naona Master Gabu mzee mzima. Unafanya hivi ukipata kama if you trying to get something alafu unakuwa na hard time nayo. So angalia in the perspective like ni kama wewe ndio victim by the way. Especially something kama ile ina involve your personal growth. Angalia hivi. Okay, if I'm trying to get this thing, ni personal growth. Alafu nimepata kama tuseme kuna blockade ama kuna something happen nikanyimwa hii na hii. The thing ile ni hivi, what information ama documents ama what do I need to get through this?
naelewa. Juu nikiangalia sema hivi kutubongana wewe one on one kuulizaje, mbona walikunyima for example, tunaambia the first reason ilikuwa hii, second reason ilikuwa hii, third reason ilikuwa hii, unaona, meaning there's some requirement from your end they need you to have ndio is satisfy they need kupatia hiyo visa, naelewa. So hizo mati niliachana nayo ni ile ukinyimwa the first time you na agree it happened for everybody. The second time sema what did I do the first time ili make that hindered me from, sababu sio pekee ulinyimwa, kuna wase upo hiyo visa, that means kuna possibility. That's how I look at things. Mimi nikienda kuomba loan ya truck the first time wanaambia you have no experience, your business is new, you haven't done this before, so hatuna ile track record ya kujua you really know how to pay your bills on time. Na wakaangalia personal yangu, my personal finances zilikuwa all over the place. Asikuwa, I was trying to figure it out by the way, sikuwa najua kile nadu. That was true. Nikasema fair enough. Nikamuuliza, so what do I need to do next time nikikuja ndio niki ask for loan iko na chances ya kupata hii loan? Akaniambia ni hivi, first of all business lazima ikuwe over 2 years old. It's not like sikuwa nimeanza business already. I was a struggling business startup guy. Niko na shida mingi sana by the way. Some of them they're not problems anymore siku hizi, unaona. So unaangalia kama ni ile what am I missing? What's the missing link ili make nikanyimwa hiyo visa? Alafu once establish your missing link, una try establish some what do I do to make it better next time? Ukirudi huko even all the requirements they'll give it to you. Sababu I think what to appreciate mtu ako determined. But sema uko determined ni kama ile saying ile ya itongaje, doing the same thing over and over again expecting different results. Usiende the same ati nilishow up as I am, nikaenda nikanyimwa. Did you change anything? Uliangalia notes why sababu it's not their any nisemaje kama which is the best way na I think like kizungu na try to translate ni ile see to their best interest kukunyima wewe visa, sababu I'm telling you the truth, maybe bila kabla kweli kama encouragement ya kila kitu, they need you more than you need them. You don't believe me, I know you don't believe me, ni hard to believe. They need you more than you need them. So kama wanakunyima, there's just something I will provide ya kumake our need even more. Ni kama yani believe me, kusema unakuja hizi mainchi kama kuja kama student, unajua hivyo, kama kuja hapa student ni kama kuna Victor Uchieng, yuko University of California Berkeley, the state of Pakistan, very good friend of the channel. So Victor graduate by the way, master's degree. So Victor alisoma I think ni USIU Kenya, I'm just trying to remember kila kitu details. Akuja hapa masters na full scholarship ya journalism. So imagine if somebody hires Victor today, University of California Berkeley, so ako Berkeley California, apate the local news agency imu hire hapo nini Berkeley, University of Berkeley. Who's benefiting? Let's be honest, who's benefiting? Victor ni msa wa Kenya, maybe angeenda Kenya I express ile talents zake na ile information amelearn from the University of California Berkeley, I bring zile experts as I bring Kenya kama tuseme KTN or Citizen or something, I make sure I improve your news whatever gathering ama journalism ya Kenya from his experience as a master's degree student in California. So akibaki hapa seme abaki hapa hivi states afanye kazi kwa whatever CBS ama whatever NBC MSNBC California, who's benefiting? City US. So na hivyo ina benefit kuliko Kenya. That's what I'm saying by the way. So if they're benefiting, kama ulinyimwa visa ukisema kuja kama nini permanent residence PR ya Canada, believe me, kusema kweli they actually need you more than you need them. It makes sense ita kama upside down, but it's true. So basically ukinyimwa the first time, sema hivi, tafuta note useme why was I denied. Angalia paperwork yako yote. Enda kwa siku hizi kuna machat GPT. Angalia why would somebody be denied visa ya ina. Kuna so many reasons. Kuna travel history, labda kuna ile suspicion, you never know. Alafu angalia, is it something I can work on, ni improve? There's nothing I can do right now according to my circumstances. Okay, what's my alternative? Jume fail kwenda Canada, uja try states. So what do you do? Utaachana Canada usemeaje? I'm going to use this failure as my learning experience. Alafu ni build my platform for the next thing. No. Mimi personal life yangu iko yani everything in a build
iko na so many failures. No. Mu fail before ni succeed. Hata mu sema ndio ile kama nikisema hapa kila siku niliboroka book fulani ama something nisema mu embrace failure. When I'm doing something strange, new, I need effort yangu, I need nikuwe focused. When I'm failing, that's when I know I'm succeeding. No. Sababu najua ile failure ni indication I don't know what I'm doing. I need to put more input. Lakini simaanisha ati I'll keep doing the same thing over and over again while failing and expecting different results. Hapana. Lazima uchange something, usemeaje? Sasa tuseme kama siwezi kuuliza hapa kwa live one on one, lakini ni private. Suppose ukinipigia simu to go through the first time walikuja majua nini? Alafu niambie exactly why they said no. And I look up nikwambie according to website yao the reason why I'm denying hii na hii. Unasema, "Oh, ala, sikujua hivyo." What about the second time? Probably the first time ulikuwa denied about one thing. Alafu you never changed the circumstances. You went back with the same deficit ulikuwa nayo the first time. Wakunyima the second time. So they didn't even take you seriously. Like, how can we ask you for this? Alafu una show up the second time and you still don't have it. Una show the third and you still don't have it. No. Last one, the third time is a charm. You say, okay, I've given up. Of course, they wouldn't let you in. Sababu kuna requirements zao. Whoever who's interviewing you, akona expectations. Lazima wewe umeet your expectations ndio akuallow kwenda to the next step. But to be honest, they need you more than you need them. Understand hivyo. Kama utakuwa na encouragement kidogo. Ni ile tu labda you don't know how to go about it. So tuendelee. So I had all requirements. I even asked for visa notes. Walisema pesa. Yes. It's enough, but no. Kama ni pesa sema hivyo. So randomly, not consistently, like monthly. Kama ni pesa, there's something specific. Juu kama tuseme unakama kuona World Cup, alafu hauna steady income. Kama sasa kubuy nyumba hapa US. Yoka very simple. Buying a house is not hard. It's very easy, by the way. Buying a house. Au angalia, suppose unasema kama okay, nasema how ni $200,000 US dollars. Most how ni 250 kitu hiyo. So kuna range. Of course, mansion itakuwa more expensive. Sema house maanisha ni house zote kuna range. Kuna tiers. Kuna hao ya 2 million, kuna hao ya 1 million, kuna hao ya half a million, kuna hao ya $250,000. So ukisaka buy hao unataka bank, unaambia bank nataka buy hao. Oh, what are you looking for? Nasema anataka buy hao ya maybe a family of 3 na income yangu ndio hii. So what they're doing, utakuwa pre-qualified. Nakwambia according to your income, your finances, maybe and your spouse and your kids, you are really evil. Yani states iko segregated in a way. Like you only buy a house that you can afford, by the way. That's it. Hakuna siri. So nile income level yako ni gani? You'll only afford a house you can afford. I mean, you buy a house you can afford. Sababu nakwambiaje, you've been pre-qualified for $400,000. It does not mean that you need to spend $400,000 for that house. Ukijua, okay, my career right now, I can afford a $250,000 house. So iko wapi? Iko tu neighborhood moja middle class, mahali, how maybe ni 30-year-old, house hapa ni mzee by the way. Kauji. Alafu kwambia, okay sawa, you've been pre-qualified. Utafute realtor, muwak na yeye, uongee na bank, closing, muagree, mclose, bank upatie check, upatie realtor, upatie mwenyewe, mduma transaction, ile fee, kila kitu, upewe key. Fungue hao, sema, you bought a house, mortgage 30 years, uanzie hapo. Lakini a couple of years from now, 5 years from now, mpata promotion, umeanza business, so life imeongezeka kidogo. So then you're going back to buy a house. What you'll do ni ile utanua hao wengine, utangalia income tena. Oh, you've improved. So unaweza afford ya 1 million. Tena utaenda uombe bank, upatie check, upatie, hivyo. Alafu ushindwe, what are you going to do with the other house? Uone, well, ilinua 200,000, appreciate to 300,000. I can pull in 100,000 from that kama ile equity because umekukilipia reduce the amount, alafu increase na ile value yake. Then you sell it, which for 100,000. What do I do with 100,000? Acha nifungulie watoi wangu for 1k ama whatever Roth IRA na hiyo 100,000 juu ita grow. No. Ni kama ile idea ni ile stocks hivi, juu pesa you're not expecting the money but you're making the money quietly while you lived in this house in increasing value kind of while you're paying it down. Mwanatu kama hiyo. Alafu it's based on your income. So kusema income yako, nothing has changed. Kama you have the same job, you have the same income, watakubuy hao ya pili. Now they can use the equity on your house.
kuqualify to the next house. Lakini musema don't buy too much of a house, by the way. Buy enough house for yourself. Sababu kuna hiyo cost iko associated na story ya real estate tena. Iko associated na kubuy house kubwa. I've been in a big house, by the way. Rent a big house was a good experience. Mpaka sehemu regret, kusema kweli kabisa. The house was big. Ilikuwa 4,200 square feet. Sikia number 4,200. Saa hii tunaishi kwa 2,800 square feet. So niko na kama almost 1,000 less. Na living space ya nyumba nika 1,500 square feet. Hiyo 2,800 ama 2,000 at most living space. Just either kwa office upstairs, living room, dining, ama bedroom. Man cave up up even once in a while because it's too cold. No. Kama leo. So the usable space is 1,500. So technically we don't even need the extra space. Because sometimes if you buy too much of a house that you don't need, suppose you're single. Why are you buying a 400,000 single? Unless, I don't know, unless you have the income. So kuna ile vitu logical, unaangalia sama, does it make any sense? Instantly kidogo ya real estate. So know what you can qualify for. Suppose you qualify for 400,000. Usinunue haya 400,000. Nunua 200,000, quarter million. Nunua yani rudisha ni yako chini. Because that house, it could be too much of a house for your income. You're going to spend 30% on the mortgage. Unabaki na 70. Afadhali you spend 20%, alafu hiyo 10 we save mahali kwa high yield savings account, Roth IRA or something else. Ile ina grow somewhere else. Why would you just pay for space that you're not using? Si ni kama inakuwa you're financially irresponsible, kind of. Najua watu wana hiyo feeling, kuna hiyo feeling. No. I can pay for it. Do smart things. No. Do smart things. Kama nikibai hao ni ile tu, I need a smaller house. My ego needs a bigger house, but my sensible, logical mind needs a much more smaller houses. To be honest, no. Ego doesn't pay bills. Ego, you lose money. No. Najua one of the things what to the wealthy do. Wale watu wako wealthy. Move for example, like kama I'm trying to be wealthy. One of the ways wealthy people live their life. Uweza shanga ufikiri wealthy people, they're just using money. No. Pesa yao iko very calculated. Ukiona spend hata mwenye Mercedes Benz leo, ni ile hiyo Mercedes Benz kwao ni pocket change. No. Kwako ni big deal, kwao ni pocket change. You never know the difference. No. Ukiona mwenye private jet, kwao ni pocket change, kwako ni big deal. Juu kama a good private jet, for example, ile mujua, ile najua ni kama kuna Gulfstream Gulfstream G700, I think 700. Kwa Bombardier au tumia Global 7000. Nika almost the same kutoka hiyo. Hiyo ndege ni 70 million, 80 million hivyo. Sasa mimi nasemaje, hii ndege ni 80 million kuinunua, alafu ushainunua. You need pilots, you need maintenance, you need a hangar. So kuna associated cost ya running the purchase that you just made. Uta pay 70 million sahi, could be spending 15 million just for the upkeep for the next whatever years. No. So tujiuliza hivi, suppose iko na do leo. Okay, kwa mimi, in my case sahi, niambie, Albo, I want to buy a private jet. Which one should I get? Nakwambia fanya hivi, give me the money, I'll get you the private jet. I'll get you the private jet. How much? What's your budget? I said 100 million. No. So mimi nasema natafuta the best private jet for 70. I'm just saying, hypothetically. Alafu niseme I'll try and keep the 80 million. So 80 million is a lot of money. That's a life-changing kind of money. But kuna watu wananunua private jet for 80 million, which is pocket change to them, but a big deal to everybody else. Wanaona the difference sasa. So watu wealthy, the way they live their life ni ile, if they are making that purchase, is to their advantage. Kuna game plan hapa hivyo, si bure, naona, ni pocket change. Kwako unasema, why waste the money? Kwake naona tu, I have to do this, so I can do this and this and that. Akwage touch na vitu. One of the things I would try ni ile, they don't want to lose money. They are really good at keeping money and saving money. That's what I'm trying to say. So, sijui kama kuna any new questions, tuendelee kidogo. Nimedaiwat kidogo. First, family ties, fix that. Second, no home country ties.
third ni hiyo sasa. Jose akasemaje, family ties, no family ties. Jose unge get in touch kama niko na namba ya simu, I'll have to go through pole to get through itwaje, to go through, unitumie document, hata unisomee, si lazima unisomee kile walisema, alafu tuangalia remedies, like how can you remedy this. Kama iwezekani, change strategy, angalia alternative ingine, unaona. There's always an alternative, believe me. Usi ni human ni complex human beings, kuna always alternative. Utashangaa kuweza kuwa na hii path, alafu switch paths hapa hivi, alafu realize the path that iko naingiana haikuwa yako, you are meant to be on this other path to be more successful, unaona. Alafu it doesn't matter how you get there as long as you get there, unaona. Ndio story, personal growth yani. So savings, Silas Buruki anasema savings it depends on how you want to do it. Kuna watu fanya kama tuseme, kama uko young, musema tu hivyo, kama una watoto, you don't have kids, jaribu kufanya hivi, angalia life yako, watu kama tuseme, watu waanzia kama, I would say, ukiingia kwa workforce, job market, suppose to be 25, so 25 to 35 to 40, 25 to 35, you need 1 decade, to 25, 35, 1 decade, 45, 2 decades, 55, the third, 65 when I retire. So ukiingia kwa ile job market, your prime kwa life, when you're making money, utaanzia between 25 to 65. Hiyo ndio technically retirement age. So 65. For most countries, I would say. I'm a 67 plus minus. So that your chunk your 40 years of your life. Between 0 to 20 to 18 utakuwa maybe elementary, middle school, high school, university, upate degree. So ushamaliza shule 22 hapo. Alafu maybe kuwe intern 1 year, 23, 24 wants a job, 25 so ushaka kukoma. Muona okay. I'm 25, I just got my first job, income yangu ndio hii. Unaona hivyo? So hapo ndio ufungue macho useme if you're 25 that is. That's how I would look at it. Unaona? Jumi niko 40 something, so niko 48. So nasema 47 or 47. Move count 1 year ahead. I think niko 47 better. Not 48 this year. I think so. So maybe how much time have I lost from 25? No. 25 uko 25 to 35 to 45. So mimi I'm on my second decade. Nime flip to third sasa. Kama retirement is 65. Alafu najiulizaje, ni very good thing kuangalia by the analysis. Useme hivi, most people unaangalia ile average middle class college educated person anaishi life yake aje. Juu kama ni for 1k, mtu anzia 25 una save Roth IRA, by time uko 65 mature, then you have enough money to retire. Inabidi ni change, nitakushow WhatsApp. Sasa just like proper family ties. So unafanya hivi angalia. So how much time have I lost? Kama sikuwahi save anything kwa stocks kama niko 25. Nimerealize now I'm 35, nisha establish, I have a career, I have money coming in. So what decisions am I going to make assuming nda retire kama niko 65? Man, you have to think about that. So danganye, by the way. You have to. Sijidanganye. No. In life, if you're broke, it costs you to be broke, by the way. You'll pay for being poor. I'm being honest. Sabu system in place. No. It will cost you to be poor. Being poor will cost you a lot of money. Why? You can tell. Everything costs more when you're poor. Now, kama analogy, I'm not saying anybody's poor. This is specific. I don't really know you guys personally. But I'm telling you overall. Understand to ile concept ile. From 25 to 65, you have 40 years ya work and to build your retirement. Sabu, everybody wants to retire 65. Mwili inachoka bana. No. So, where are you kwa your life? Uko 35 which means your first active work life umetumia a quarter of that. Uko 45 kama mimi, umetumia a half of that. So unapata umeanza kurealize maybe I should be thinking about my retirement. Due at 65, hautakuwa na the same benefits ama strength, energy ya kuwork kama uko 25. So from 25, jipatie the first 10 years kuwork hard. Alafu the next 10 years kuwork smart. Alafu the next third decade kuwork even more smarter.
let your money work for you. Alafu by time uko 65 na kuretire, you don't even work for the money anymore. Your money is working for you twice as hard. Hiyo ndio logic hiyo kama una divide miaka yako. So tujiangalia niko 25. Okay, niko between 25 and 35. What have I lost? Suppose niko na stocks. Zilikuwa zimefika how much? 10 year stocks. Wow, I'm missing. Hiyo ndio nini. So kile mfanya ni hivi, nilikuwa Kenya most of my 20s mpaka late 20s. I come States. So I knew that nimekill my first decade already. So from the second decade kasema I have to build something. Itani guarantee some leverage nikiretire at 65. That's only get tracking by the way. That's why, to be honest. Singesema ati I'm gonna wait until nikuwe the best driver in the company, alafu ni get the best benefits so I can siko na hiyo time. Nisema I understand nime lose 1 decade already just to try to figure out life. By the time niko 35 when nimeanza hii business, 36 I think, 35 hapo. So nisema na try to do something itani generate more money that I need ndio niende kuinvest for retirement. So if you're 25 right now na una save, hii ni swali ya Silas, jaribu kuchukua 70% of your income iende towards investment, saving, something. Alafu leave off 30% if possible. Assuming you have a really good salary. Na assume hivyo. The best case scenario. Assuming you have a really good salary. Leave off the cheapest. Yaani kuwa na roommate. Ishi sijui wapi. Comfortable for you. Karibu na job, vitu kama hizo. Alafu save 70%. Ukidu hivyo, your second decade ya life itakuwa easier. Kwa nini? Because you spend the first decade creating ile safety net. So by the second utakuwa na kula raha mshindwa, how come msee you end a holiday every year? Na lose anything? ni kama create some cash flow. Kuenda holiday ni mandatory according to your finances. Like you have to go. Imagine your story. Create a scenario that you have to go on vacation because you're making too much money. Kuna work and play money. No. You can make it rain. Imagine. So you're creating that. Alafu maybe your second decade, you never know. Maybe umeoa. So now by the time una meet wife yako ama wewe ni dem una meet husband wako, usha create story. So utasemaje? Your life is already defined. Unafikiria retirement at 25, which is very rare. Which is very rare by the way. I'm talking as a bigger brother, kwa wale wasako younger than mimi, na wale wasako older than mimi. Maybe it's something that mini cheat code nililearn kwa books hizi vitu kwa some talks, some books, some podcasts. You have to think about 65 hata kama uko 25, because your thought here, ya hizo 4 decades, it's either gonna make your life hard or easy. No. So kusema utaanza hard in the beginning, alafu itakuwa easy later. If you start easy in the beginning, you're spending 70%, you're saving 30%, and you're single, and you're young, and you're under 30, by time unakuwa na watoi, itakuwa hard. Julianzia easy mode, alafu itakuwa hard. Alafu by time utakurecover ndio utakuretire gracefully, utafanya twice as hard on your third decade, which is not so fair by the way. Jumwili inachoka pia, inachoka. Unless wewe ni trust fund baby, ama budaka kuna business, ama alikufungulia. So that's what I try and do for my kids by the way. Musema, by time the 25, kuna foundation fulani, ile mimi sikuwa nayo. Kwa nini? First generation immigrant, ni mimi. So nasema hivyo, so unatry to make sure if you're young, save more, use less. As you grow to adjust, itakuwa 70, 30, now you have a wife, lazima mwende out for dates. So dates ikuwe 40, 60, now you have kids, ikuwe 70, it's just creeping in, 70, 30, for 20 years. Kids ni assets and liability at the same time. Ni asset kukuwa around wewe, ni liability because you're spending your money. But it's okay, it's just part of life. Alafu when the kids get older, tena switch ikuwe tuna ikuwe side kurudi tena chini. Itakuwa 70 expenses, 30 savings, tena ikuwa 60 expenses, 40 savings, 50 expenses, 50 savings, 40 expenses, 40 savings. Boom! Retirement imekick in. 10%, 90 savings. Alafu maybe 65 usha build some empire. It pays you just to exist. So unaishi tu unaona, unaanza podcast daily podcast. That's more, and generate more revenue. That's how you build wealth over time.
So ukithink ati life yangu I'm doing well right now na save baadaye, terrible decisions, because life happens. Hii system ina exist. No. So Master Gabu, what if now you don't have any capital to go either in the Middle East or any means to get enough to start a business? Where can you advise them to start? Master Gabu, you should never ever use what if. What if ni assumption. Unaona, hiyo ni what if. Kwa sababu tuligusia last week kidogo last week story. Ilikuwa ile your thoughts lead to your actions. So don't even usiwahi tumia words zinakudiscourage wewe mwenyewe, because you know your mind records. Ni kama samangaje ukifanya, if you think positively, una attract positive energy, una attract positive friends. Yani hata wale negative watakuona tu kwa in a hill. They see you, they talk about you, but they can ni ma opposites, ni kama magnet ile wako north au south, so zinakataa. Kwa nini? So always speak, useme ati what if, sema how can I. No, hiyo ndio some alternative. Sikuachi hanging, jipatie ile affirmation. By the way, naweza get deeper na hiyo vile mu understand, but it's just I don't have the words ya kumaliza hii live. Mutra kukuwa very deep na the way my thought process iko on a daily basis. Na dual positivity. No matter what's happening around you, it doesn't matter. No. Mafuta ni XP, doesn't matter to me. Kwa nini? Kumbuka ile scale 25 to 65. That's your scale. Kumbuka hivyo. I mean, you can do 35 to 75 if you want to. Kama family yenu kuna very good genes. No. Sijui ni gani? Genes. But in hivyo 25 to 65. Hiyo ndio time ile your working life. 0 to 25 ama 0 to 20 uko shule, you're just being a kid. I mean, come on, you're being a kid. Somebody's taking care of you. But once you hit 25, hiyo ndio adulthood inaanzia hapo sasa. No. You need to have your own money. If you don't, nothing wrong with that. Sometimes maybe that's what samangaje, hiyo ndio kama shesema ati enda Middle East when you're 25. That's exactly why I say that. Sababu mtu ameenda Middle East na ako 22, 23 hivi, akayuko kama 7 years hivi. Kuna some maturity una learn you would have never learned kama ungebaki mahali ulikuwa. Umeona? Na sometimes in Malika Africa kumbuka, it's not your fault. It's not Ruto's fault to some extent, generally speaking. Najua kuna wasa kwa emotional. I'm not talking about that. But ni ile he's supposed to do something, but what's the motivation? He could do something. Ni ile tu you're born in the wrong place. Ulikuwa born, you were born in a continent where some people from another continent spent like, I don't know, 200 years colonizing everybody. So certainly it's up to your generation, ESI, ku rewind your story na kuibuild kwa the other side. So that means na most countries change for countries, you happen through what channel? What's the channel you change? Politics. Not even. Unfortunately, I don't know. As much as I don't talk about politics over here, because Maisha states is about personal development, see politics. But for change to happen, lazima uko involved na politics. There's no secret, by the way. I'm not the one making the rules. That's true, because wale wasa wako politics ndio happen kuwa the leaders of the country in a way, and your managers. So if you guys need something for them to do, lazima make sure you push some good push, political push, ndio wa make your change iwa to your favor. No. Sometimes kwa kama tuseme Kenya sijui ni percentage ngapi, naweza sema tu my own observation. I think in Kenya the rich ni kama za kwa about 20% ni watu rich. I'm just using an assumption, siko sure. Wala watu wani au discuss mambo mafuta kitu kama hiyo. Alafu 80% wako ile chini ya hiyo middle class, they are suffering. Ile life ni hard kwao. They are paying for being poor. That's what I'm saying in your words. That's it. It's not directed to anybody in person. Ni kama tu ile umbrella, nataka kusema ndio ile understand. You pay to be poor. Why? Because everything costs more. No. Lazima kuwe na budget ni tight. But the rich, hata hiyo si concern, by the way. It's the least of their concern. Ati mafuta ni how much? Hiyo hata ikujangi. Sababu when you have money, ama kuna resources, everything costs the same. It doesn't really matter. Kwa nini? Mafuta ni $10. Who cares? Chika $10. Kwa nini? Because even as you sleep on the create system, it makes you 3-4 times that kind of money you're losing. So you're not even losing money. Sometimes even, so like recession makes other people even richer, by the way.
So ukisema between 25 and 65, what things can I do to improve life yangu? Sometimes you don't have time kujinvolve na politics because your life goes on. Nimusema be active in politics, lakini kumbuka personal development ni muhimu. Kwa nini? Ile clock ya 25 to 65 ina tick. Tick, 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 tick. Kumbuka hivyo. Nimeitumia tu hivyo. That's what I use by the way. Musemanga 25 to 35. Sawa. Hiyo ni 1 decade. 35 to 45, 2 decades. Out of your 40, depending when you started having kids, in between hapo kuna 20 years, itakurob 20 years of your life raising the next generation. Unaona hivyo sasa? So because most kids legally America about 16-year-old hivi, they're somewhat independent, but 18 ndio wanakuwa very independent, wanakuwa young adults. Unaona? Wanaingia kwa system sasa pia, they start paying their own taxes. So if you have 2-3 kids na wako 3 years apart, in 20 years, wako 4 years, 22, wako 5, 20, it increase. But the good thing ile, our young, as they get older, all are gonna fall off. So nakuwa 1 down, 3 to go, 2 down, 2 to go, like that. Hivyo half of it was spent ku raise kids. So lazima think about your life, uoneaje mali niko sahi, what's my trajectory? Kuna any way, any path ndarita kama niko 65? Hakuna. Then if that's the case right now, future yangu inaka sioni mbele, kuna wall hapa hivyo, lazima nipande hiyo wall niangalie kwa horizon, what's out there. No, what's out there, what can I do sahi the next 5 years ita improve my situation, itanipatia chance. Some believe hivi, if you start making that move towards your personal development, to be honest, danganyi ni kama ni trick, ni kama ni nimesema hivyo, I can use so many words. No, guru visual samaje, the system is built to colonize people. Do you think it can get better, or nyani ni wale kichaka? So I'm patina ile political ni commentary. It's true, by the way, politics does not make decisions in the country. That's true. I'm not the one say. Si mnajua, si ati mimi nasema tu, by the way. Ni mzuri kuunderstand hizo vitu. Ni a little bit of lazima u think deep about your life, but that's what mutra could do hapa hivi Maisha States. Ile the things nimelearn, vile mu execute life yangu. Now, by the way, sitting niko perfect. I'm not saying like whatever I'm saying 25 to 35, I'm on track. Niko ile tu mujikumbusha hiyo clock. Just like if you're a woman, for example, women wako 25. Sijui kama hiyo problem kwa Kenya, I don't know. Wako na mademo samaje, I'm going to focus on my career. Then once I get on top of my career, then I'm going to have kids. Good. Now the 25. Rat race. 30. Ujaolewa uko single. 35. Job imeshika mbaya. Wewe ni corporate executive. 40. Wewe ni high management. Okay, now I want to get married. Unaangalia around. Okay, nobody cares. Why? Because the older you... An example too, by the way. I'm not quoting anybody. Nasema tu ni ile understand kwa hii life kuna biological clock. Because it's easier for you to get pregnant and raise kids when you're 25, if it's possible. That's musemanga aje, kwa hii ukiangalia kwa hiyo hesabu, chali yako 25, akiwa demo kwa 25, na both of them don't have resources, na they're planning to have kids at 25, inaharibu hiyo balance. Unaona? Ni poa kama chali yuko 25, chali yuko 30, ama redem yuko 25, ndio sababu having kids kawa wife yangu, sijui kama ni mlazy ama ni privilege, every time akona wa mtoi, yuko home 2 years. No, mimi ndo nifundisha. Terrible leadership. But musema I try my best. So must struggle, to be honest, must struggle. Every time she has a kid, must struggle because ile weight ya I've been doing it for a while, by the way. Nasema tu ile, I'm just being honest. See kama kuna nini ile honesty. Every time she has a kid, must struggle, by the way. Because nakuwa na ile, so I have to take up even her personal bills zikuwe zangu. Kwa nini? Ndio nimpatie time abring ule mtoi from 0 to at least 2-year-old. Simona mtoi wangu kimbia hapa nyuma, yuko 3-year-old. Still, bado kuna ile, she needs attention. No. Very, iko extra. Alafu because she's a young girl, she's daddy's girl. I'm sorry, I compromise everything. She's daddy's girl. I'd like for her to hang out na mimi kwenye live. Ubani ile she gets into things that, simwangalia, I'm not watching her. Focus yangu kwa camera hapa hivi. So kumbuka vitu kama hizo. When you're 40,
hata kama ni friendship, you're not going to make a lot of lifelong friends at 40. No. Most of your friends tako kwa ile your circle, maybe your colleagues at work, watakuwa your friends. So if all your colleagues are married, wewe pekee ndio uko single na wewe ni senior management, you might end up dying alone. No. Because your market ya 40 ni diminishing returns. Watu wengi wako 40 na wajaolewa, ile pool ina reduce. Ni kama usemangaje, some people, ili nilikuwa na quote mmoja mzee tuko naongea na yeye, alikuwa ana drive truck kama mimi, alikuwa very old. Niambia, why are you driving truck? He was too young. Nataka kumexplainia, aku understand. Ama labda li understand. But which kind of that was a point too. Alisemaje, if you're driving truck and how old are you right now? Niambia, I'm 32. Niambia, you look like you're 25. Kaniambia, why don't you go to school? Nikamsha, oh, you don't understand, you see. Aku utaka kusikia kile nasema. Alisema tu, yeye akaniambia tu kweli kabisa. Yeye blako 60 something saa hii alikuwa married, by the way, na watu wanne. Lakini because of your tracking lifestyle ya kwenda over the road, miss so much stuff ya watu wake. Umeona? If I could go back in time, aliniambia hivyo mzee kabisa. Tulikuwa wapi, Oklahoma or something, nimesahau hiyo truck stop. Akaniambia, if I go back in time, natafuta job itaniweka home, even if it's less money, so that I get to spend time with my kids. Because I don't really know my kids. Ni kama si ni stranger. No, ni kama musa maiji na stranger. Kuna song moja kwa YouTube kids, Stranger Danger. No, Stranger Danger. Mtu yu pende song, Stranger Danger. So ni kama stranger hivi. If I could do it again, I would be back and I'd rather spend more time with my kids than chasing the money at the expense of spending time with my family. So at the end of the day, when you're old, all you want to do is spend time with family. So imagine uko na watu wako hata amjuani, yani ni stranger danger. No, na uko 60 something. So okay, that's just the case here. Wewe msaniambia hivyo. That's why I need to say I'm going back to Minnesota. I'm going to look for a local job. So I don't have kids yet, but I'll start navigating towards that. Paka leo nimehold your principle, by the way. No, paka leo. So kama wewe ni demu jaolewa na uko 40, how many young 40-year-old wako available at 40? Any little life yakawa ni hard. So musema hivi, to remedy this situation, I'm not picking on anybody. You see red pill whatever, me go against red pill whatever. You ni one-sided. These arguments ni one-sided. Sasa sijui kina kibe, hizo ni one-sided, by the way. You guys know already. Sometimes ni grifting for the money. Unaangalia, this will make me money. If the more controversial I am, the more views I get, the more I'll get money on YouTube. I don't have time for that in real life, by the way. Nimesemaje? No filters, just real talk. Ni hivi. Dem yuko 24, 25. Chalia kikuoa lazima kuwa older kidogo. Kwa nini? Ako ahead of you na ile ameanza kujiestablish kidogo. On the right situation. Tuseme ni ideal situation, that is. Kwa nini? Because you're able to provide for her, akiraise watoi from 25, 26, 27 na mtoi mwingine, 28. Besi yangu niambia, every time wife akona mtoi, hesabu 2 years out of your life clean. Mtoi wawili, another 2 years. So hizo ni 4 years. So if you're gonna have 2 kids, American dream, 2.5 kids, a dog with a house with a white picket fence. So 25, 27, let's say 30, watoi wa tatu. Alafu at the same time aligraduate degree pia. So then mtafute maybe daycare or whatever, maybe grandparents wasaidie. Between 30 na 40 you're raising kids. Kufika 40 kwenda 50 watu hiyo manda kwa teenagers. You couple watu wawili hivyo mnaweza panga life in a way that both of you are working, mna contribute towards retirement. By the time uko 65 na yako 60 mmeretire already na mko na dona kila kitu. You're in your life, by the way. You're in your life. If you're lucky enough to have extra income, you might go back when usaidia watu wengine familia na kila kitu. But if you don't, inakuwa hard sana kusema I can do this by myself. You know, alafu nitafute chali kama niko 40. Utapata labda msako available kwa 19. Ana mwelekeo. Alafu hazi younger than wewe, 20 years younger. Iko tu ni kama you're raising another husband. You're raising a husband. Certainly juu hata ajijui ni chali ajijui poa lakini umemuoa. Alafu yako kama ni mtoi wa anyway, just example to sake, by the way. Tuendelee. So Silas, savings, if you're single, you're young, save more, ama invest. Just not
Save pia. Whatever you're saying, you're saving context. Saving inamaanisha nini? Ukuwe na a savings account, maybe useme okay, I'll leave off 30%. Just example. Alafu nda save 70%. So how do you save the 70%? In the beginning, suppose I make 10k US dollars. You and your manasa will make 10k. Good job. Leave off 3,000. How do you leave off 3,000? I don't know how to do that. Apartments in 1,500. Gari, Mercedes Benz in 1,500. You need to listen. So maybe. Anza na Ninua Mercedes mzee. Ninua Mercedes mzee. If that's your thing. Ninua Mercedes mzee, by the way. If you really have to drive a Mercedes. Tafuta roommate, kama rent ni 1,500, maybe 2 bedroom be 2,000. Tafuta roommate, split half. Unalipa 1,000 and lipa 1,000. Ama mko roommate watatu mtafute hao ya 1,200 to 2,500, alafu split 3-way. Whatever. The convenience too, by the way. Ishi na roommate, save your dough. Just know this is temporary. Alafu, you're 70%. Nunua gari. If you really want a Mercedes, nunua Mercedes mzee. Ile tu ndio just to feel good about yourself. Simoga na Audi yangu si mzee, si mpya. Sikununua brand new by the way. Ilikuwa slightly used. Ile I have to because of my, I don't know, stupidity. Si stupidity in a satisfy something in my mind. Hiyo gari. Ile sawa tu, I feel like I'm progressing fanya hivyo. Lazima ujitibu mahali. Hiyo 70 i-diversify. Sema 20 savings account. 20 high yield savings account. Ibaki 30. 10 kwa maybe stocks, bonds, something ina grow every year. No, ina grow every year. Alafu ukienda from the older you get, upata watoi, adjust. Upata wife mzuri, ule pia kuna the same mindset, but hiyo katia dem, kama unakatia dem na kuna hiyo mindset hiyo, just to be on the safe side. Jo mimi try kufundisha wife how my mind thinks na kuinvest. Maze, sijika hiyo shikanisha. Au nangi kabisa. But lately, talk yake, I think he may click. Anataka kuona, nazeeka. Just gives you a little bit different. No. Alisema one statement, hayuko hapa. Alisema I need to start making adult income. Not just high school income, like an adult income. Like I can pay for bills, I can do this. Alisema hivyo yeye mwenyewe, by the way. Alisema, okay. This is the first time alisema hivyo. Kitambo yasema kama ndio buda yake. No. Big daddy, sugar daddy, lazima nilipie kila kitu. Aliongea hivyo tu randomly last week. No, akasema, okay. Umeona growth happen, at least 1 inch in the growth. Alisema hivyo. So, nile tafuta ukikatia dem, kama ni Charlie, for example. Na uko na hiyo principle already, umeshaangalia hii, ulisikiza Maisha States. Jaribu kuangalia kama mna align kwa hizo stories za retirement. Jaribu kuona kama mna align. Ongea vitu, how many kids do you want to have? It's a talk too, by the way. Ni kama you're laying down the map. No. Jukisema tu, sura kati ya dem, kuna ile, mi ni kwa 30 kuja States, to be honest, kwa States, nikasema aje, if I'm gonna get into any serious relationship, ni marriage, si kuwaste time. It was time nilikuwa between 25 and 30. I didn't even know what I was doing. Unaona, kama nilikuwa na score dem moja ako above my grade, ilikuwa tu lugha mingi. Unaona, all talk no show. Unaona hivyo. Madem nilikuwa nao before niko 30. Wala walikuwa Kenya. I'm so sorry. Sikuwa serious. I was just talking, all talk. No action. But after 30 nisemaje, if I'm going to be in a relationship, itakuwa marriage. Sababu ni understand the concept way before, by the way. I don't even know why, by the way. Ni understand the concept. So unaangalia hivyo. Unawadem ukimkatia discuss hizo vitu. Ukiona kuna vile I align maze watu wa military au flies level plane au kuna ile eject button. No. Eject. Afadhali we eject mapema before uendelee. No. Afadhali we eject. I'm thinking about something in my mind right now. Lakini as I sema is like a joke, I could offend somebody. So I forgo, stay sema. But eject is possible. Hata kama ni sura mzuri. Msee usiwe dem juu ya sura mzuri. Wacha ikue ile chumvi, spices. No. Ni nyama bado, ni nyama choma, but umeongeza barbecue sauce, ni spices kwa sura mzuri. Lakini sijasema, I mean, you know what I'm saying. Same it necessarily ongea vitu za life. Kama ile mko serious, ongea vitu za life, semeni aje. What do you see yourself 10 years from now, 20 years from now? No.
Madili iwe on point. Exactly. You're teaching us several techniques to save money and use it on old age. It's true, by the way. It's true. That's how I think, Mimi. Musamanga, I can say I'm old, but come to think of it, not that old. Niko midlife crisis. No. Midlife crisis yangu ilikuwa maybe 5 years ago. I'm already past that. Ile, you're trying to buy everything you ever wanted and you want it right now. Ni urgent, ni microwave, 1 minute, ting, chakula iko warm. Unapitia hiyo stage unamaliza. Sikiza mu think about retirement and my kids. Full time. No. Sababu, you can tell. Sometimes le mwili na feel, no. I go to bed, I wake up, na maumivu. Shindo, it's like I'm getting hurt sleeping. Kumbe ile dream yangu ilikuwa real. I was running for real in my dream. Nikiamka na maumivu, shindo kwani kwa nakimbia nini? What's happening? No, nachika hiyo. So you get hurt sleeping. Just sleeping. Tukona 20 years ago unalala kwa kitanda hata kwa floor. Siku hizi maze lazima mattress ikuwe the right strength, no, pillow kila kitu. Kitu hiyo. So unasema ukikatia dem, kama hujakatia dem bado. Itu ni ile ideal. It's not gonna go the right way. Tuona demu supu uchanganikiwe. No. Uongee naye akuombe namba, akupigie simu kesho uchanganikiwe tena. Blinded. No, alafu muoane. Alafu sikia she knows nothing about nothing. Alafu muanze pamoja. Nasema tu at some point have the talk. Coming na boys, I have boys. My 12-year-old, 10-year-old boys, niko na 16-year-old, nataka ku rush nini birthday zao, atakuwa 16 this year, and a 3-year-old. So at some point lazima nikuwe na hiyo talk with my boys. Lazima, I have to, by the way. Tuenda chini tukae chini, naambia, hey listen, you're a boy, kama mtoi wangu, wewe ni mtoi, unaona. Mumwambia, you know, you're half black, you're half white. Unaona. You're half white, you have the good hair. Unaona. Ukiingia high school, some people will find you attractive. Quite careful. Unaona. Tukalia talk, mutra hint from a distance. Ile akisikiza, I heard what you guys said. What are you guys talking about? Ikituka hiyo. So ndakuwa na hiyo talk na yeye. Naambie ukuwa na dem aseme no inamaanisha no. Even if she means yes. Enda na hiyo no the first time. Japanese states. See, akisema no, hata useme ati maybe she meant yes. Legally kenda kotini hakuna stories za sijui she said no, ni evidence, no, ile outcome. So kata hiyo story before anything happened. Ni mtoi wangu naambia ukidrive, ni mtoi wangu tu hivi. Anytime you're out there with your friends, alafu giza ingie. Hata kama ni winter, giza hiyo ingia 4. So winter yani December by 4 giza imeingia. It's dark. Naambia tu mtoi wangu, please, giza sikupate nje ya hao. Wacha giza. At the moment it's dark like this, uko hao, at the safety of your house. Anytime. If you need to move, hata fadhali ukae mpaka kesho, mpaka sunrise again. Ni kuwa safe kwa hivyo. Hata state, sidanganya ati hapa ni safe na kila kitu. Mimi sijui, mimi siku hizi mwili nimetry kukata off ile nini, muangalia liability. Because wala makarao wako nje usiku. No, they already have an attitude. They're working at night. Wakushika. Wewe wacha tu. No. Watakungara na wewe vibaya sana. So ndio msema hivyo una make sure yani you're on the right track always. I'll have the talk with my kids. So kuna kati ya dem, kama ulikuwa swept off your feet kwa usupu, yeah, make sure itakuwa, that's your own problem. You have to figure out what to do after that. You'll work twice as hard just to be average like everybody else. Lakini kama uko rational kabisa, meet na dem mahali mko chuo, jaribu kuongea na yeye, naongea jo machali sahi. Jaribu believe machali ndio wao wanaoa. Niambo hivyo na nini? No, machali ndio wao, madem wao olewa. The reason why I'm saying that ile the people who get pregnant ni madem. So kama utawa dem when she gets pregnant, lazima guarantee uta take care of her bills for 2 years at least until your kid is 2-year-old. That's true, no? So what do? You don't get pregnant, unfortunately. You don't know how that is. Hiyo ndio ukweli kabisa, by the way. No. So think about hizi vitu hizo. 25 to 65. Nataka kuretire na do. Hiyo do ita determine how you live your life. Ukiwa mjanja, you use your brains, by the time uko 30 you're making millions, utakuwa na very easy life. Hii ndio soft life. Mwambia na wife, yesema, you know what I really want to do? I'm like, what do you want to do? Oh, I want to be a stay-at-home mom. Just spend time with my kids. Nikamwambia, oh, that's so good. Oh, it's awesome. Mwah, French kiss. Good. But how do you do that then? No, how do I do that? Yeah, because you're a loser husband, you don't make money. If you made enough money,
maybe I'll be staying home with the kids. Anasahau we've been married for 12 years, amekuwa home for half the time because we have 3 kids. Ajui hivyo. She's been home for 6 years. Lakini in her mind, afikirini kama amekuwa yona kama 2 things have always been the same. Nikamkumbusha kamsho, wait a minute. Ukitaka kuwa home to buy back your time based on this system tunaishi sahi, you have to create the system yourself. Nimwambia wase bala kuwa na kwa employee, anza business yako. Kwa nini? Ita fast track the age you retire. Unaenda 65 ile, utabring 65 ikuwe 45 ukianza business. Na ukuwe serious about it. Si business ya mchezo tu. Uta speed up your retirement by the way. Hiyo ndio goal yangu, but ni ile mimi niko na watu a little bit late. 2020 I didn't have any kids on my 20s. Mtoto wangu kwanza nilikuwa 32. Unaona? So nilikuwa late kidogo. Sikuwa well established. Nimekamna green card kama niko 28 upper states. Late 20s. It'll take 3 to 5 years even to establish what I want to do here. That's what I'm saying. To speed up your retirement, ile hypothetically from 25 to 65, make sure una make more money now than you need, and you bring your retirement closer. Like you're buying back your, when pull back. No. Imagine retire kama uko 45. Umekuwa in business in 15 years. Now, there's no place kufanyia kitu faster, easier than this country called the United States of America. Sikudanganya by the way. Mwaga limited na familia yangu juu right now niko kwa face. I'm raising kids. The information that I know now, ngejua kama 15 years ago. You can retire already. No. There's so many ways ya kumake dough. Economy zaanguka, but kuna a way. That's also going to diversify your portfolio. No. So, we are taught to be efficient employees, not owners of businesses. Unfortunately, hiyo ni ukoloni ile, it's trickle down colonialism. Liambo hivyo. Education inakwambia just go to school, memorize things, pass exams. Ndio uende ufanye mtu job. Sawa, that's okay. Lakini ukianza hiyo job, reduce life yako to 30% to save 70%, you're going to be a businessman. No. I really like we do a collaboration video online about how to maneuver uko, like all about that. Go to visuals. We'll do that. Don't worry about it. We'll do that. Transa live na ikuwa free one of these days. So ili kwa swali ya Silas Mburuki imeenda mbali mwenda na detour. Huko na maswali mingi by the way. I always have information. Ile tu msemaje hii ni live Q&A. Sitaki kwenda specifically na vitu zangu. Lazima msemaje ndakuwa na membership channel, alafu ndio itakuwa easy hivyo ni structure my thought process, how the ideology yangu si yangu kabisa, ni ile the things nimeadapt ku ensure ina keep my life in order. Naona juu watu wengi like ile guidance by the way, hata mimi included mimi, ile guidance ile this is how life is, reality check. Alafu ukiambiwa kama ni joke, you don't take it seriously. Naona kama sasa imagine wife yangu niambia ati you know I never wanted to do this, I wanted to be a stay-at-home mom. Nikamuuliza okay, what does that mean exactly? Ulikuwa 19 ukaingia university na deni, unaona, deni ya university student loans, ukagraduate. So if your intention when you're 19 ni kuingia shule on credit, what do you think? So ulienda shule on credit so that you can be a stay-at-home mom? Does it make any sense? Because if stay-at-home mom makes you money, then whatever action you did when you're 19 could justify it. But if it's not making you money, and ukona deni ya mtu, so ingia shule albo usome. Kusoma si free by the way. Kusoma si free. It's not free. No. Is university, they cost money. Si free. Degree, si free. Nani Victor, natumia Victor because namjua. Victor ali get full scholarship ya journalism. Kwa nini? Haikumwangukia kwa laptop from nowhere. Aliitafuta, aliipata, kaangukia, unaona. You're actively seeking for the next outlet. You're placing in a different. I'm sure so if you ulitoka kwenyu ukasema ukiingia shule, student loans, that means if you have loans you have to pay them back. Mimi nikianza tracking, msema kweli kabisa, even my license niko naye, sina license sasa hapa, iko kwa mfuko iko upstairs. When I'm in the house sina license, nobody needs to see my license. But msema hivi, when I got my CDL license, niliomba loan $4,500. Niliingia shule na deni, knowing that nda commit to this thing until that debt is paid off. When nilipa hiyo deni aje, when I started driving locally,
You know why I started driving locally, trucking? Ule mzee tulikuwa naongea naye Oklahoma, I think. Aliniambia, you're too young, you should go to school. Mona. And he was right. Aliniambia, I don't even know him, by the way. I don't know if he's still alive. Hopefully, he's alive somewhere. Ndio tu naongea Kiswahili hapa, hizo mimi naongea juu yake. Ni ile alisema, you're better off making less money driving truck locally than being away from your kids. Kuna things you can never pay back. No. Time wasted, your family, you'll never get it back. No. Time iko very scarce. It's a limited resource, if you didn't know, just in case. In live Q&A, nasema tu, time is the most limited resource available. That's why people who have businesses, what do? They leverage your limited resource for money. No. Oh, come job 9 to 5. Kwa nini? Why 9 to 5? Kiangalia 9 to 5, you know the prime ya siku. No. If you did nothing during the day, between 9 to 5, you're doing nothing. That's the most active time. Traffic imereduce, watu washaenda job, traffic yonga between 7 and 9. Everybody's going to work. But 9 inatulia tuona. So if I was a millionaire, I'll be going out for coffee at 9. Hakuna traffic. Alafu unaenda lunch. That's the prime time. So your most important hour of the day, somebody will trade that hour for a little bit of money. No. So time is the most valuable resource. So kama una ignore time, na una trade for not valuable enough time. No. For money, I mean money. 9 to 5, I'm a 8 to 4, I'm a 7 to 3. No, katika hiyo. Time is the most valuable resource. Ukilose, you never get it back. So sometimes unawaje, I can make money doing this, but I'd rather do this ile kubalance vitu. Unaona? So niaje Albo, how's your week been? Imekuwa poa sana Masagabu na kuona sahi ningeendelea na hizo ma Q&A. Niliwacha. Nilisema ulizeni maswali bwana. Usipoliza maswali muenda kwa rant unapotea. And I keep going, unaona. So is there a way I can get a paid training as a truck driver? Yes, there's a lot of ways. But are you in the United States of America? Sababu what I understand now that I didn't know before, some states kama California ilikuwa na non-domicile CDL licenses. Ile hauna makaratasi, hauwezi citizen, but you still get a license. Kwa nini? Because your region iko na high demand ya truck drivers and they don't have enough people doing trucking. No. So walikuwa na offer non-domicile CDLs. Ile iko manage vizuri, ika cause so many accidents. So I scale back. The Trump administration I scale back. So sasa you have to renew your license tena. Siko najua, by the way. Ushasikia story yangu yote kusema hapa hivi. Musema you can have a CDL if you don't have a green card, if you're not a citizen. But the truth ni ile, kuna some states which I wasn't aware of until the thing blew up. You can get a license as a non-domicile member of the United States of America. Not even. So I heard they're coming back. So training, kama uko hapa sawa. But that's just the start of things. It's a window. It's a window of opportunity in an open. Usiimitate life yangu sana. Mainly make my own decisions. So mimi naishi Minneapolis, Minnesota. So Minneapolis is the Midwest. It's not the biggest city. Ni kama tu average city. It's just right there. No. Population ya Minneapolis as a city ni 500,000 population. Kuna watu wengi sana. 500,000 is a lot of people. Na hapo ni Minneapolis. Mimi naishi towards away from Minneapolis kwa suburb. So because I work in Minneapolis, kuna nyumba hapa. Asema, oh, too many people. Yani Minneapolis iko so congested na watu mpaka ile in winter ukitembea in between it's warmer than outside. Kwa nini? Zile heat za nyumba zina-accumulate na form an iron dome of warm air. It's kind of a phenomenon. It's true because if you hit how the heat goes up in a block. So inakuwa ile. That's how a lot of people live in Minneapolis. Mimi towards the west. Kama tuseme northwest a little bit, sijui Magic exactly. But ni hivyo sasa. So msipoliza maswali ingia into a rant that will never end. Anyway, so as a truck driver, iko available, but you have to be here first. Kama kuna anything else, sijui, it could be, maybe, I don't know. So Duncan Mashari anasemaje, vipi Albo, shout out from Bahrain. Hapo naendelea poa watu wa Middle East bana. Unajua hizi stories za war mazee zile za hawa watu wetu hapa hivi. Sina comment. I have sketchy words for the administration, but sitasema anything to stay out of politics for now. Hii ni personal growth.
So TikTok sauti iko sawa sawa. Oh, hii ni poa basi. Computer ime cool down, ime cool down. Sisikii ki blow up tena anymore. Ime cool down. So what else? TikTok sauti iko poa, hii ni kitambo. Nilimisizi zote hizi. Hello, huu ni Railgary Busy Lover 81. Oh, funny name. Kuna wanaingia tu hapa sijui ni kina nani. Do you plan on having an electric truck like Tesla in the future? Hakuna Tesla truck by the way. Kama iko mahali na run ni ile pilot program. They are trying to na unajua sijui nisemeaje. I don't see it though. Itakuwa waste of my time. So at the moment saa hii vile muangalia vile truck inaenda everything just based on my experience, repairs, maintenance, kila kitu, electric is another extra thing to worry about, which I don't want to do that. Sababu unajua si work na efficiency. So kama truck yangu saa hii, what do I need to fix? Discover 2 problems yesterday that I need to fix. Lakini both of them zina need shop juice. It's not something I can fix by myself. Lazima nipeleke mahali. So niko kama 1 week before niende service, another service will come in 1 week. So I'm trying to squeeze in nimalize kila kitu. Na hii story ime happen ile truck shake. Kuna something ime shift on one side. Part inashikilia airbag. So I have to replace the whole thing ama ninunue brand new airbags. And because my airbag is got kama maybe 1 more year to go, ndanunua tu hiyo part peke yake. Ama maybe I have it already. So hiyo ni maintenance ya regular ile diesel engine. So ongeza electric your component. Mona. Maybe shocks in the same, airbag in the same, but now engine si ile engine ya kawaida, ni engine different, ni electric. Kuna batteries, so it's a whole new learning curve. Do you think I have time to start learning some new stuff? They have to make me do it. They have to make me do it when they find it. But overall, kama ni choice ya electric na diesel, I stick with diesel. So diesel niko familiar nayo. No. Kuna ile, what do you check for? Kuna coolant, ina cool engine. Kuna mafuta, hiyo ni fuel. Kuna gani gani nimesahau? Power steering, fluids. Oil, coolant, freon, fuel. Four types of reason. Kuna air system, brakes. Electric itakuwa it's more complicated. Yani nimekaa na diesel engine long enough to know how to maintain it. Naona hivyo. So if you get me to an electric truck right now, hizo ni more problems. I'll also drive off-road saa zingine. So it's kind of hard kusema ati I can switch to Tesla. Yeah, it sounds good on paper, but practically itakuwa a challenge. They have to make me do it. If they don't, they'll make me do it. They have to. The government. So hey, you seem from Africa. Are you from Nigeria? No, I'm not from Nigeria. I'm from the United States of America. Najitono wananipata tu mahali wasema VP Albo joining a little bit late. Where umenikaraka sana. So I'm trying to build my life after 2 years injury. Recovering physically, financially has been Zion, Zeus the Lion. Though the world moves light years when I was out of the game. Advice on how to restructure. No one wants to employ me. Sports industry, by the way. Zion D'Souza. Injury, sports, like what kind of sport are you playing? You can be going live with Guru visuals where it will be like an interview, talk, and it will help. I'll do that. Guru Visual is my friend. Come on. Actually, I want him to move over here. I want him to be my neighbor. Guru Visual is my neighbor. No. Actually, I don't have career. Man, if I could get Guru Visual some nice camera, I wish I could have a person on the camera. Because he actually does photography and videography. He does more than I do. He inspires me when I can do job on TikTok and stabilizer. Everything he's using, I have it. It just kwangu ni a side hustle, kwake ni main gig. No. So Guru Visuals akakuwa neighbor wangu hapa hivi. We'll do that. Maybe next time namuingisha hapa hivi 1 hour to set up kila kitu tuongee. Lazima ikuwe Sunday though. During the week sahi tuko job full time. Tumechelewa kwa the job this time kidogo, so ilikuwa I'm really focused on the grind. Videos zimechelewa because my computer somewhat ina slow down. Nili update Windows, nika update video editor as zina clash as ifanyi kazi sijui. I don't know what to do. Na video tatu sija edit naanza ina hang. I don't have money to buy a new computer right now. I don't want to. No. Sitaki hiyo story sahi. Siwezi kuwa na too many computers. Niko na computer ngapi kwa hao?
ile mzee na hata mzee situmiangi iko obsolete, it doesn't work anymore. Itawaka alafu ihang, unaona. Just in case say, oh, albo nipatie computer, ala nikupatie kusaidia. Sijui ni Windows, ni computer 20 years ago. Unaona. Ni kama the new software ina overwhelm all systems. I think so. Software inakuwa more advanced than hardware. So niko stuck, niko na 3 videos ja edit sahi. Nashinda, what am I going to do? Sijui nafanya nini kabisa. Labda niombe wife yake kama atakubali. So VP Albo joined a little bit later on Maliza. So what's the new adjustment in applying for DV lottery? Plus, has the new registration on foreigners going back to their country to apply for visas been affected? Immediately affected you. Lile, suppose you come to the US as a visitor and you want to change status to a green card, according to this administration, you have to go back to your country and do that in your country. Which is kind of weird, because if you've been here for 3 months and you started applying for it and it's 6 months, that means you shall violate I-90. So if you go back, you won't even come back. It doesn't make any sense. Whoever who's coming up with these policies, you must imagine, man, maybe some people, muski ya hii administration kuna wase wako hapa hivi, ni kama wase wako checked out, wako, I don't know if they think about people. I want ile empathy, they lack empathy. No. Wakuna ruthlessness too, they lack empathy. Sabu, these things that you're saying, you're doing at you change to policy overnight like this, build a grace period, it's affecting people's life. No, not even. It is man, hiyo ni washa masema tu, the fact ile I do my part in politics. But kama kiko politician, I'll be fighting for real things and real change. It affect people's life. Even if it's not the majority, maybe ni 10%, maybe ni 5%. Okay, you can use numbers to say, oh, 5% of the population is very poor. Na tumia accent ile kusema tu vile I'm disgusted. But kumbuka, 5% is a figure. Ukiongewa say 350 million. What's 5% of 350 million? Najiuliza hivyo. No. 5% hiyo ni ngapi? It's still 1 million plus people. Example too, by the way. No. So, man, unaongejua numbers ni kama ni numbers, si watu. Hata si 1%. If one person is suffering, that's a good reason kuona change. No. Si lazima ikuwe 20%. When it comes to binadamu, si numbers. Because 20% ni ile a percentage of population. Kama umu say tu, mbona ulivotia huyu Trump? Oh, because of Democrats, morality yao, unajua, hizo mambo za sijui LGBTQ. Man, who cares? No. Na kuja ni accuse sema mimi ni whatever. Hapa anasema hivyo. Musamanga live, let live. It's none of your business. A human being is a human being. Nikingia kwa hao yangu, I don't really care what the neighbor is doing in his house. As long as it's illegal, none of my business. No, hivyo. Bora tu asikule watu. Kwa sababu even if it's 1% of the population na wanakuwa oppressed, hiyo 1% could be 1 million people. Kama ni 100 million. No, hivyo. It doesn't matter. So hizi stories zinakatianga sana. Mwenye mwanzo anasema tu, I'm getting depressed. Nafanya tafuta therapist. Ani walk through hizi vitu nisikie poa. Because it's not affect wase. Kama una post green card ya nini? No. Na hiyo ndio inapatianga wase opportunity ya kuja kujenga hii nchi. Si ati hii nchi doesn't need you. Nimwambia ukweli kabisa. Mimi naambia ukweli kabisa. These countries au patina green card, please. Nile tu maybe nile ataka kuleta aibu ama political instability. They need immigrants more than the immigrants need them. Nile una pretending tu kama wataki hiyo story. No, ana pretending tu sahi. Kama hii administration ni kama an audience of one. Au fanya kila kitu please be a leader. That's it. No. Hakuna kitu kingine inafanyika hapa hivyo. Sasa ni nini inafanyika? Anyway, tuendelee tu. Get political bila kujua. So sema hapa Minneapolis, Gotea Ibrahim Onami huko US. Kama ndo meet. Ako TikTok. Ukimmeet, jammeet for tujaongea. People na TikTok tujaongea for a while. Ilifanya join kwa track kama 3 weeks ago, alinipigia simu tena. Nimechelewa but nimefika. Karibu sana. Kuna Godwill Ibrahim ama ni Emmanuel. Ibrahim Emmanuel. Jina mrefu hata siwezi pronounce poa. So kuna swali lingine tena. Tumeenda over 2 hours. 2 hours 14. Kaka, wewe uni-inspire everything I do.
believe me, good visuals, you don't know that. When you're inspired, because you're actually doing the thing that I always wanted to do. Me ni ile muda track for a living, alafu I'd love to do videography. Nikienda California ni hame huko. Unajua hapa states yoga very simple. If you want to be a movie star, unaangalia which cities ziko na theater na ziko big in television. Chicago, New York, California. Unahama huko? No. Kifika pale hivyo, you live in your car. People usually have cars. Si gari mzuri kawaida tu, unalala kwa gari yako 2-3 days, homeless, living in your car. Unapata job, unapata roommate, unaanza maisha, unaenda kwa ile itoaje, hizi audition, unakuwa waiter, proximity, una move back to ile proximity to exactly what you want to do. Nimwambia watu wangu, if that's what they want to do, selfishly I want them to stay around me kila siku niwaone watu wangu. It's like I own them, I don't. They're individuals. They're young human beings. But nile, if you really want to do something, proximity is idea. Kama there's this guy I talked to, one of my friends. Tumeongea kama tumejuana kama how many years maybe? Let's say 2 years or 3 years. I'm not even sure by the way. Acquaintance, friends. So tulimit jana. No. Nikama akaniambia, "Hey Albert, hey. You know, I went to that place." I was like, "What place?" Like, conversation, where is this going to? I went to the place. The FedEx place. The cargo road? Yeah, cargo road. Yeah, the airplane viewing area. Really? Yeah, really? Yeah. Yeah, I was there, man. It's a really nice place. Really nice place. Malimuna kuwatch mandege. The only reason why it's the end is because the new camera bado. I need to buy a camcorder. Nilipoa kwa hiyo nini. So kambia, "Oh, really? Wow. So is it good?" "Yeah, it's a lovely place." Kambia, "Yeah, you know, I saw this, I saw that." Sabia, yeah. Sabia tukamwambia ati, "Oh, uko na ile app?" Sama, yeah, I got this app. Akanionyesha Flight Radar 24. "Okay, what about the ATC?" "Yeah, I got ATC, but you know, you have to pay for it. I don't want to pay for it right now." Kambia, "Yeah, me too. Mtu afuta kama CB radio ndio usikie zile communication ya ground, air traffic controller ndio hiyo sasa. Guess what? Guess what? The guy that I'm talking to, mimi nimwambia tuende ku record video kwa aircraft viewing area. Guess what he does for a living? Now watch him guess. Niambie. What does he do for a living? This guy. Guess what? Any guess? Kama wasoko a week bado. Melala. What do you think he does for a living? This guy. Naongea juu camera na kushoot video na msee is an airplane mechanic. Imagine. Umse the airplane mechanic. Ameniambia ati, "Oh, really? So you like plane?" I'm like, "Oh my goodness, I was gonna be a pilot." Kwa nini? I don't even know why. Mupe na mandege. I just want to be ile proximity to airplanes. Akaniambia, "I'm an airplane mechanic. I work at this nini field." Comes up, nini field? The one inside. "Yeah, I know where it's at." No. Aircraft mechanic. You fix my engine. Now guess what? Mimi niko more enthusiastic than yeye na yeye kwa hiyo field already. Ameniambia kuna I can fly a plane for $100. I'm like, "What are you kidding me?" Kaniambia, "Yes." So mkiona Maisha states kwa ndege msishangae, ni only $100. Connections. No. You fly ndege, juu ni mechanic, lazima tupeleke phone nini. So he's working on his license, ndio aende ku fly. Man. Mbona? So, yani, I'm talking to him about aircraft viewing area, kuview ndege. I'm talking to an aviation engineering mechanic. Na sijui. Sasa niambia kuna ndege, if you want to learn, school is very expensive. But kuna private lessons. Naweza pay as I go. No. I need to do how many hours niko pilot. Ting! Guess what? So because of mdomo yangu mrefu kuongea juu ya aircraft whatever, sasa nimemeet mse is my friend the last 2 years jaijua. So ongea story ya parenting kids. Kumbe he's doing exactly what I wanted to do. So sometime maybe next week ama week naenda kufly ndege mimi for $100. What you do ile unakaa na instructor, mna fly, alafu while you're up there anakuacha with control. For $100? Mse. Naweza kuwa pilot by next year. I'm just saying. I'm not so sure. I'm just saying. No. So it's a connection. Small world out there. No. Nishanga sana by the way. I was so surprised. Ni mse wa Caribbean. No. So, man, acha tu. So big up, brother. Aircraft mechanic, aviation mechanic, asemaje, oh, semi-truck, what do you need to attach to how, what? A dump truck, please?
what do you need for what hata sijui nini, kuna wase sijui kabisa, unajua kila mtu huona kitu. Sasa sijui on a semi truck, what do you need to attach to how a dump truck, please? No, semi truck, if you're gonna do a semi truck with a dump truck, you need an end dump trailer. End dump trailer. It's like a dump truck, but it's its own unit, so attached with the fifth wheel. It's called an end dump trailer. If you have to attach on a fifth wheel, but a dump truck is just one single unit. Everything is in one truck, straight truck. Pilot to be. This is very simple compared here in Kenya. Actually, in Kenya, it could be the same thing to Nile Uyu, whatever he works, akona connections because he's an aircraft mechanic in a small airport. So kuna watu, they do, like, there's a training within their system. Aliambia, even my daughter is taking classes already. Alafu, our watu ni private, they own their own planes. Kama wewe ni aircraft maintenance in a small airport, who are your clients? Plane owners. Elewa hivyo. Naona. So nilishangaa sana yani. Mimi naongea juu ya camera na aircraft viewing area. Naanza kuongea mambo ya engine, anajua mambo ya engine. Nashinda, wait a minute. Umseme comment. Okay, mimi najua tu ile information, but I may question, the new engines, the Neo. What? Umseme sema nini? Ile language ile. Naambia, yeah. So nikaambia, I'm looking for a camera. I haven't been there for a while. I want to get a camcorder. Then once I get there, then I'm gonna be, the mic taxi. Yeah. There's mic tango. I mentioned everything here. Because I'm like, wait a minute. What do you do for work? I'm like, oh my goodness. Sasa tunaongea na mse kila siku. So do nini videos na yeye. Yaani mimi ndio more strong na video. Tulidu na yeye, the last thing tulidu na yeye ilikuwa zile ma itongaje. Zile ma plays Easter. Zile za sijui Jerusalem, Jesus nini na yeye. Unaona. Mimi na yeye tulikuwa masoldier. It's funny though. It's funny how that works. So anyway, hiyo niko very interesting by the way. So alisema ni kama $100. No. Nile kale ajui I don't think anafikiri labda $100 si do mob kwangu by the way. If I'm working, si do mob sana. Naweza changa every once a month niko fly ndege. But I'm a little bit scared because na fly ndege gani hizo before. I hate flying by the way, to be honest. I hate flying. Lakini nimebuild hiyo confidence. Now that nimeingia kwa mwangala bombo za aircraft na kila kitu, zile ndege ziko well maintained, they rarely get into an accident. Rarely. Ndege alafu pia mali ikifly, hiyo nini fuselage ni aluminum, so you're gonna maybe ni zile ma rivets na shake kwa sababu ile turbulence, but inanga corrosion. Truck is gonna corrosion. Niulize mimi dump truck yako na shida hapa Minnesota, kuna corrosion, lazima we paint every year. Sometimes you may rust bumper, it's too much stuff, ya salt na kila kitu. Elements zinakatia sana hapa nini. Lakini planes generally, they spend more time flying than kwa ground. Na kama kwa ground kwa ile environment protected kwa nini, kwa hangar, which that's one kwa hizi ma airline. Kama nimeona kuna one of the, I think ni plane spotters wa Kenya, sibini plane spotting Kenya, nifuata kama 3 or 4 JKIA. Nimeona akifilm Kenya Airways from sijui wapi 8 hours ime arrive. In the same video ime take off to London. Nikajua tu I know what they're doing. Hiyo ndege ilitoka Asia, ikaland, wasao wakashuka, wengine wakaingia, ikaenda London. Ifike London, iland, wasao washuka, wengine waingie, iende New York. Iland, tena irudi Kenya. Ndege zisimange by the way, mteke. I'll change to crew ina change. No. Ndege hizo spend more time flying than sitting. Ukiona zimekaa, maybe need 1 or 2 days of maintenance. But mostly ziko kwa hewa. No. It's more profitable when they're flying than when they're sitting. Hata truck ni hivyo. Truck ikikaa inakuwa mzee. So, anyway, anything else? Q&A, tumekaa hapa 2 hours. Siharakishwi leo. Wife alitry kuniharakisha kila ameniwacha. Ameenda na mtoi shopping leo. Leo amenijaribu sijui. But ni hivyo. Kuna any question? Nimedivert leo from Q&A because mlinyamaza. Bado nikianza channel nianza bila live, ilikuwa tu I was making videos za kuongea. Lakini I think sahi we are friends. We've been talking to each other for a long time. So ndio msema live Q&A mzuri ile participate kwa hii content. Mufil kama if I'm just talking about my own things bila ile audience, it's like I'm talking to myself. Na sijuagi ile reaction. So in your live ile
mu prefer kuwe Q&A, but if you want ndaanza ingine ya kuongea tu ile zile ma principle nizi structure down. Even nimeongea saa hiyo mambo ya 25 to 65 year old, the things you should be thinking about, how you should structure your life, vitu kama hizo to exploit as we go. Unaona hivyo? Kwa sababu that's also semaje, I don't have time to comment juu ya politics na world affairs na everything, because I think it's more important kukuwa na personal growth than politics. Be active in politics though. Kwa sababu politics ndio determine, yani ile it affects your life whether you like it or not. So lazima ukuwe very active na politics. Alafu pia kama sasa hivi mimi naishi diaspora, nikiangalia Kenya from the diaspora, everything starts to make sense. Because unakama unaona this system is working, this system is not working. Why is this system not working? Oh, colonialism. Inakuwa more vivid in my mind when I look at it from this perspective, from diaspora. So last ongea tu ati mimi navotia Trump because of morals. You can tell, or just spend time kuwa educated. Wako na education ya between 2000 and 2016. Ama 2020 to 2016. 5-year experience. No. Take your time, learn your history. Go back. Learn history. No. Jiulize Mau Mau alitoka wapi? Who's Dedan Kimathi? Why was he killed? This and that. Galicheza hiyo game. Kwa sababu sisi ni ambiguously, like all of a sudden Kenyatta's family na own all the nice land in the White Highlands. Si coincidence. Angalia, follow the money. Follow the money. Ujue. Mbona Nairobi National Park ni National Reserve? Jiulize hivyo. Si coincidence. Kuna mali ilianzia. Haikuanzia tu hapo. Naona. Jiulize hivyo. Kama siku hizi na appreciate, sababu ni kama ukiangalia hapa Minneapolis, most of these Native Americans land. They have power. They're getting into politics, Native Americans. They're getting involved in politics. Because they avoid, but I realize the only way they'll get change is to involve in politics. Lazima uwe very active in your politics. Very active. Sile emotional unalipwa, that's easy money. Naona. So ukipa $100 leo, alafu msee umvotie, alafu akuibie ile hospitali na barabara kwa your neighborhood the next 4 years. Is it worth selling your ideology for $100 one time, alafu usuffer for 4 years? It's not worth it. Kuwa smart na politics yako. Jua na vote ya msee, unamhold accountable. Naona. Sema mtaka term kuwe 2 years instead of 5 years. Ndio watu wako wana refresh. Kama hapa US a house afanya elections every 2 years. So ukiingia pale West time nje, unaona. Hata ile pia Supreme Court iko na term limits. Presidency ni 2 terms. Ndio kwa sababu ukipatia wasee longevity, na hii history ya longevity ya kuwa na dictatorship ni because of slavery. Lakini now because vitu zimechange, ni poa kila mtu kuna term limit. Ndio tuko tunatoa wale wazee. Tuseme kuna limit. Tuseme policy ya leo ni hivi, kwa MP lazima kuwe na master's degree hapa, ama at least degree. Na huwezi kuwa MP kama uko over 65. Kwa nini? Because when you make decisions, judgment in a matter when you're older. Kuna hizo limits. Na who makes those changes? Ni policy making, ni politics. Waka time limits. Sema wabunge 2 years mnaingia election. So wakimess up 1 year, they only have 1 year to campaign. Hapa ndio house na hivyo. Senate ni 6 years hapa US. Presidency ni every 4 years. The only thing inafaa kutolewa hapa hivyo ni Supreme Court. Au ni lifetime. Toa hiyo. Because vision za ujinga sana wamekuwa affected politically because wanaona kama wako invincible. Because once umeingia huwezi toka. So mimi niko actively na campaign ndio iko na term limits Supreme Court. You take some time, might take 10 years, 15 years, but lazima uconvince wase waone hiyo change ni nini. Lazima uwe communication na communicate the ideas to the population. Ile a smart population hizo vitu go out of hand. Unaona hivyo? Because somebody is anathink ako invincible until elections ikuje. When the elections come through, mnamtoa immediately. Unaona? Overwhelmingly. Si ile inasema ati some people are undecided, ukabila. Usemanga hivi, ukabila will only take you so far. Kama ni mkabila. I'm so sorry, unaona, si nikamwambia kweli kabisa. Kuna vitu kuna dead end. Kwani utakuwa how long are you going to be Kikuyu for una vote your interest as a Kikuyu? Alafu hata ikusaidii directly. Unaona? Sababu semangaje, the best way ni ile semangaje, go back utafute usemeaje which policy, the whole world, just kuna chat GPT siku hizi. Sema I'm going to go back and study world history. Which country ili focus on tribalism alafu ika succeed? Give me one example. Maybe it'll work for 2-3 years until msaka kwa corrupt. Which country worked out like that?
Musamanga some basis. Kila mtu ni binadamu. We are all humans. Boom, anzia hapo. Unaona? Hakuna percentages. There's no 1%, 3%. Human beings. Basic. Anzia hapo line. Okay, what policies are we going to fight for is to benefit my fellow human being first? Sababu kumbuka kama barabara ni mbaya, ina affect everybody. Si wewe peke yako. Unaona? Hata kama wewe ni Mkale, wewe ni Mkikuyu, wewe si Mswako, it doesn't matter. Unaona? Ukiangalia vizuri kabisa hiyo ukabila ilikuwa divided na mkoloni. Mkoloni kuna sijui ni kuna jina yake ndani nimesahau. Kuna kama kitu ilikuwa kwa South Africa. Kuna somebody yule ideology ataka kurule from Cairo to Cape Town. No. Regardless of nani yako in between, they don't really care. So angalia sama basis ni we are human beings. No. What are the basic rights za human beings? Ni kama charter ya UN. Kuna a right to live life, to breathe air. Sababu air ni free, by the way. Hata mshindwa watu tajiri watu maskini so breathe the same air, by the way. Kama hujafikiri hivyo. Mimi breathe air ndani hivi, si sema oxygen. I used to think it was oxygen. Hapana. Kiangalia kwa compound ya air kwa atmosphere hapa kwa wale malisi tuko hapa hivi, oxygen ni what percentage of the air? Nitrogen ndio mingi. So move breathe in nitrogen. Alafu na extract ile oxygen, alafu na breathe out nitrogen. So the same oxygen na breathe itaingia kwa carbon dioxide, tena yeye convert kwa oxygen, is the same air you will breathe. Hakuna tofauti. So we are sharing air. So as a human being, basic human rights, the right to live, the right to healthcare. Kwa sababu healthcare ina sustain ile, kuna madawa already. Mbona una monopolize madawa? No. Mbona una monopolize resources? Maji, live, life, education, vitu kama hizo. Prioritize hizo vitu. Sababu hizo ndio vitu tutajenga nchi. Si ukabila. Ukabila ni kama una perpetuate the same thing wale the destroyers walikuja nayo. No. As on a basis, we are human beings first. It doesn't matter what orientation, sexual orientation. Ini mambo ya bedroom bana. No. Nani yusoma ngati naangalia kile msafanya kwa bedroom yake. Hapana, kuna kitu kama hiyo. As on a basic human rights, we are all human beings first. Any life lost ni life lost, by the way. Si ati ni percentage ama ni figures ama kuna kitu kama hiyo. Waza na hivyo. Alafu champion hizo politics. Kama wewe ni Gen Z, mko na ma cell phone, communicate. Kuwa na movement, grassroots movement. Sema hii ni Nairobi team. Usikuwe threat, hata si lazima useme una threaten. Hata sema hivi, we'll have our own delegation ya vijana, tutafute access tukaongea na Ruto. Kwa nini? Kwa sababu yeye ndio president. Kama kuna any power as a president Kenya, sijui nimekuwa kama niko disconnected in a way, but as a grassroots movement, alafu useme these are our policies we would like for the young people. Alafu hiyo movement kama itakuwa contagious, we influence us mwende as a group. Mkienda collectively na hiyo bargaining collectively, hiyo ndio kama ile tunga picketing hapa America, picketing mtaget exactly what you want. No. Sababu nasemaje? Niko under pressure na sijui IMF, niko under pressure na sijui World Bank. Lakini watu wangu wamesema nisipodui kitu watanitoa nje. Man, guess what? Atatafuta mbinu ile resources zako nazo, try to make sure hiyo kitu happen. Kama ku create employment kwa vijana, ama watu wako na passport wote, ama industry asemeaje, kuja umanufacture Toyota Kenya, Nairobi na Kisumu na Mombasa, tax free. Whatever tax ya Kenya iko tax free. Condition as long as vijana wapate employment. Done. No. Kama airport is a good thing from a distance. Ile airport ile improvement. Kuna wasa wa mjengo, usiunderestimate watu wa mjengo, by the way. Sababu unaweza dharau mjengo Kenya na hapa US ukani msemo wa mjengo. I'm not kidding, by the way. Unajua mjengo ni how much hapa US? $45 an hour, one month experience. We can 5 years, $85 an hour. No, 65, 80. Any una benefits, una everything. Alafu ni seasonal. So you work for 9 months, you're paid for 9 months. Alafu hizo 3 months ufanye kazi, you're paid 80% of your pay. No, in construction. People don't want to do it. Kwa nini unakakajua the whole day? Wewe ni melanated bana. Unakakajua the whole day. Who cares? Nile mimi ni mzee, ninge인gia construction fully. Kwa sababu kile mfanya na tracking ni more na work harder kwa track than auto construction. Sababu ile guaranteed pay and union, and not everybody wants to do it. Unaona sasa? So bora tupate kazi pana tambua.
Saa Guru Visual semaje, be serious, I come from the same area. Huku hospitali not working ni mbaya sana. Wasee wakienda maandamano, others die in scarce nowadays. Ndio hivyo semaje, kama maandamano I work, you can't always be like twende kwa streets. No. Naambia kweli kabisa, ukisoma mambo ya government na philosophy in just a little bit, just a little knowledge. This is not the channel. No. Kama mnaenda kwa maandamano kwa streets, alafu watu wanauliwa. No. Doing the same thing over and over, expecting different results. Maybe inafaa change strategy. Sema hatuta fight, sababu one thing inaanzia kwa Roman Empire. How old is the Roman Empire? 2,000 years ago? 25 years? Roman Empire, kwa hiyo writing walisemaje? The government knows how to suppress maandamano. Yani hiyo ni classic. Kuna unit inaitwa GSU. Our trained specifically ku shut down protest. Sasa wewe mwananchi wewe against a trained specific force ya ku suppress your story. Is that how you're going to channel your no. Achana hiyo story. No. Change strategy. Sema tukae chini. What do we want? Hii ni mtaa yetu. Huku ni Isli drainage ni mbaya. Okay, sawa. Drainage ni mbaya. What do you need? Security ni mbaya. Mbona security ni mbaya? What are the causes? Wanaume wengi hawana hope. Kwa nini? The only way ni kuibiana. Because nobody yako stable. How do you make stabilize? Hii ni 15-year plan. Okay, sawa. Able to use structure. 4 years from now, what can we do to improve life even? Kaa chini. Kuwa na organization. Chukua mapasta. Naona. Siku preachia wasee tu fluff. Kaa chini na mapasta. What do they do for mapasta nafaa kuwa na kondoo? Tumia hiyo influence ya church. Kwa nini? Kwa sababu ni organized religion. Kuna wasee wenda na church kila siku. Kuna hiyo okay, nasema tu example. Si disrespectful. Kwa hiyo club ya Sunday hiyo. Naona. Tumia wasee, link wasee semeaje. What things our community as a community suffer. The next community. Si tuko na maji hatuna barabara. Si tuna barabara hatuna maji. So how can we work together tafuta yule our representative tumwambie hii ndio kiasi yetu. I present semeaje ile pesa tukubwa allocated, we can do this and this at the same time. Angalia the most urgent things, this is angojea kidogo. Alafu work on those. Ukimaliza moja, gone. Next thing. Naona. Acha mambo ya maandamano bwana. Naona. Baba amelala, Raila amelala. Aliza maandamano. It's not working anymore. Sasa ni akili, naona. I think it's much easier when you use your mind than physically. Sababu physically kuna force specifically. Roman Empire. Walisemanga hivyo. Look it up. I'm not going to tell you utafute. Walisema the government is structured to suppress protest. Experts. Naona. Unatupa mawe juu ashakulenga. They know what you're doing. Na psychology ndio baya kabisa. Yani they will defeat you before you even start. Alafu baya ni ile kuna wale bystanders. They don't even know what's happening. Wanakuwa caught up na hiyo. Alafu sema wachana maandamano sasa. Naona. Tafuta real change na akili. Hata kulipost $20 ndio maskini. Utakuwa maskini for how long? Doing the same thing over and over again, expecting different results. Tangu lini ika-work? Enda chini useme history, bala kuangalia TikTok scroll seme nani yako live leo tusengenya sijui nani. Sema tafuta kwa search engine siku hizi imekuwa na enough content semeaje? Niambie history ya Kenya. Why is Kenya so corrupt? Is it really corrupt? Ama tu ni ile leadership yani kuna ile nasema ile the structure ni ile everybody is trying to look for something, a breakthrough. Kuna wale wapata hiyo breakthrough wakaenda kuiba kwa serikali. Hawajui imekuwa iko so commonplace that everybody thinks nikiingia kwa office ni kuiba tu. No. I'm pretty sure I'll say some of them wako ile in good faith. Ni ile wanakuwa defeated sababu ile environment I allow hizo vitu ku happen. No. Mi sit na issues zetu. Hapa naishi hapa hivi naishi sitting to play me. No. If I want to run for governor, ndazana governor. Si governor, I'm sorry. Ndazana mayor. I'll run for mayor. Hata lose election, by the way, your opponent. Si anajua policy si mnaenda kwa debate. Si your opponent knows your policies ni gani. Si anajua. So akiingia pale fail. Every time your opponent ukishindwa kwa election, umeshindwa, your opponents win, alafu wewe fail, you still had your own policies, ndio? Nothing has changed. Akishindwa kufulfill zile zako zile amplify, utamtoa kwa ofisi. No. Na ukiingia make things work, people will keep electing you over and over again. Angalia China walisema Xi Jinping, good leader, lifetime.
scrap off nini ituangaje elections for Xi Jinping. Kwa nini tuachane hiyo story sasa hata tu wakae tu. You can change the rules tomorrow, unaona hivyo. City they are set in stones. Hizi ni policies bana, majority, unaona, the democracy, exercise the democratic right, bila violence. By the way, the same Maisha states disclaimer, maandamano kama tutachana nayo, unaona. Najua maandamano kuna mali, there's a place for it, lakini si every solution ya maandamano. Si hivyo. Kuna ile policy, unaona. I'm pretty sure ukienda kwa ule sijui structure ya Kenya nimesahau. Mimi nacha kama kuna province 8 siku kuna county. Kwa hiyo county government kuna governor. There's a way mnaweza kuwa na audience. Chukua tu group yenu mseme sisi ni youth. Kwanza youth nyinyi mko powerful. Kwa nini? Because you're young. Tumesema 25 to 65. Kama mko the first decade of your working life, mko na more power than wale wanatoka. Umeona? Hapa US the problem ni ile leadership ya US sahi ni wasa wameretire wako over 65. Sio kama baby boomers. Ndio wana lead country. That's why country ina feel so disconnected. Unaona? Because everything kwa world iko na community. Alafu kuna watu kuna ideology fulani wanatafuta ile sijui ni centralism ama ni fascism, ile they want to concentrate power to themselves. Na hizi ni dreams walikuwa nazo, they never achieved them. Now they are exercising them now, so wako on their way out of this life. No. Ajui kuna wasa young, they want community. Mkikuwa na ukabila mna lose, by the way. Racism may cause American development billion of dollars. Ukabila. Because mtu ajenga airport Eldoret na population iko Nyeri. I'm using an example. This no. It doesn't make any sense. No. Kuna places takuwa kama hapa nini US. Everybody lives in California. Everybody and their mama and their grandkids, they all live in California. Everybody. No. Kila mtu ako California. Si ni kwa nini? California ndio movie star. Everybody lives there. No. Population yoko sijui actually population ya California as a state, ama ni city. Sometimes city can have more people than an entire state. Because everybody lives there. So mayor wa California, unapata LA for example county, ako more powerful than a governor in North Dakota. Unachukua hiyo example. That's how powerful it is. Lakini ile representation lazima muangalie policies. Hata kuwa mjinga wa mwisho, policy ni very easy. Si barabara inafaa kujengwa, mbona ijengwe? Jiulize tu hivyo. Anza na vitu zile zina affect watu, kama lazima ustabilize health na food security. Zile vitu zinafanya watu wakuwe na uhai. Alafu everything else ita pile up from that. No. So heri to hepe Kenya, tutafute sahi pain ya corruption father of this Kenya. Kama unahepa sawa, no. Kama unahepa sawa. So man under my no. Maandamano ni ufala, ni kurudisha nchi nyuma. Yeah, ni ukweli by the there's a place for it, lakini si kila kitu. Mbona jiulize, mbona fuel expensive? Si Ruto, by the way. I don't think Ruto na control fuel. Ni Iran something. Ili affect ile, si Ruto, to be honest. I'm not like, don't take sides. Hata si Trump hapa. Ni kuna ile economy. Ile basically ni very simple economics. Simple economics. Mafuta supply ya mafuta imekuwa affected na 20%. Big deal. Kwa nini? So kuna demand iko high, supply iko low. What's going to happen to the price? Kama demand iko high na supply iko low. So, commodity product inakuwa valuable. So because they want their profits, my shareholder, wasema, we're not going to lose any money. Inakuwa $5. So these guys, they're so greedy. Why $5? Wrong question. Sema, how can I invest in energy? So when fuel goes, when demand is high, supply is low, and I'm an investor in energy, what happens to my shares? It's not grow. No. Pia wewe kuwa part of your team. Si eti una complain kila siku. That's the solution, si hivyo? Maandamano mnauliwa bure. Sema tu dialogue. Anza na dialogue. Na dialogue ni very simple. Mtaongea dialogue for 5 years, alafu kuna elections. Kama mta disagree, election the deciding factor. You're all fired, brand new people. Ukuje. Tuone penye mtafanyaje. Ni process, by the way, ni process.
politics ina affect your daily life, so lazima uko involved. Lakini when it comes to personal development, usingoje serikali kuchange wewe. That's not gonna happen. It'll happen here. So tutamaliza live. Anything nimemiss hapa, hebu tuone. Tukiweza fika America, the knowledge we have learned from you is enough to make it in few months. That's good, Master Gabu, nafaa kuja bana. Unaona, Sonko amesahau taabu za Kenya. Anabonga stability to cure survival. Usimlaumu from his mtumie hivi glasses za Sonko. Akivaa glasses zake hivi asema, opportunity. Nyinyi wengine mkivaa glasses zenyu msema opportunity, shida. Perspective matters. Kama ingekuwa na shares kwa energy, fuel iko $5, I don't complain. Why? Because regardless of what happens, the stock maintains my money. No. So jiulize, how do I invest in this? If everybody's part of the pie, inakuwa hard. So lazima the Strait of Hormuz ifunguliwe, ndio mafuta iflow tena, ndio ile demand supplies iko kwa equilibrium, ndio price iko stabilize. Because ikiendelea kuwa high hivyo, itaharibu economy. Some economies zitasuffer because now they're spending more on a substitute. Because kila government kuna budget, by the way. Usilaumu tu watu bure. Kenya kuna budget, so lipa deni ya colonialism bado mpaka leo. What can we do to increase income alafu tulipe hiyo deni? No. Ama tafute another legal way. Angalia ule mseule wa sijui ni country gani tu, ule general mesao jina yake. Ali-change country. Asema, so who controls minerals? France? Cut them off. Okay, sir. We'll give you your money. Resources ni yetu anyway. What's a sovereign state anyway? Enough to control everything kwa your land. I'm going to create your story, by the way, but it's already created for you. So what do? You can't go back. Wese mwende wa Gedelamea, give me your farm. Hapana, alinunua kitambo. What were you guys doing when akinunua hiyo shamba? Jaribu kumbuy out. Umpatie pesa ile competition, mwambiaje, we'll give you 1 billion plus 10 million for 10 years utununulie hiyo shamba. Nimekuwa hapa Minneapolis last week. Nikaona one of the parks iko between Minneapolis. I was working. Kuangalia ile plaque ya history, kumbe there was a mansion huko hivyo, mansion kwa hiyo park. It never used to be a park. Ilikuwa mansion ya mtu, private residence. Because inakaa kama private residence. What happened ile, when the guy died, the city backed, walinunua hiyo land back to the city. Then sahi, it's a historical park. Ilibidi wa destroy your mansion because it was too liability, maintain ilikuwa too expensive. Unaona, city ya maintaining manini, wangeuzia mtu pia, but they wanted to make it a park. Kumbe huyo msee anaishi kwa hiyo hao, ndio the founder wa General Mills. Siko najua vile, kusema I need to go back there. So kuna 2 sites I have to visit. Video coming soon, kama ndakumbuka, kama nda make video. Unaona. So ukiangalia history unakuwa na perspective. Unaona, okay, now this makes sense. It's like you're using your brains to think. You're thinking now, you're thinking. Si kila siku ni physical. Nimesemaje? Mimi nilikuwa Roman Empire wali learn how to suppress. Nini? Protests. Man, you need 2,000 years. So, is there any government that doesn't know how to do that? They do. Protest, it has its place. Si kila kitu ni protest. Sometimes what can we do? Discuss. So I'm very sure wasa wako nini, your minds, use your minds to understand exactly what you can do to change your community. You yourself, unajidharau sahi. Kwa nini? Because you're living it. Unajua vizuri kabisa what we need. Hata kama ujui, if you put your brains together sahi muamwaniaje, let's do this and this and this and that. Mtakuwa na solution on paper. Alafu mwingie politics, mwende muikue active. Same thing in personal development. You know what to do, you're thinking about it, you take action. You take action, what's the outcome? Ita improve kila mtu. But lazima yaanze na personal development. Kama unaishi na ngojea somebody else to come and save you, hata hiyo concept of Christianity, by the way, kuwa very careful. It's like you just go to a building, unapreachiwa na rudi home. Nothing changed. Ulikuja pale kwa stressed up, ukapewa therapy ya 2 hours, ukaimba, ukafurahi, ukarudi home na maskini tena. Nothing changed. Actually, kwanza ukapatia na tithe and offering, ukarudi home. Bado umekuwa maskini. Nothing has changed. Ni ile tu umekuwa na therapy ya 2 hours, maybe italast tuongeze 6 hours. Ile 2 hours before in the church, 2 hours after ukarudi home. Did they change anything? Ulipoa tu spiritual hype na ukarudi home. Monday unarudi job kuhustle tena. Umeona? Sema one day Mungu atasaidia. That's not how it works though.
Kama nasema tu ile to stretch it a little bit further, nothing wrong na hiyo kwenda kwa community of like-minded people, naona hivyo. So si blame watu, you be the change that you want to see. Naweza sema hivyo mimi nifundishwa hivyo, by the way, niliambiwa, oh, you want to do something, Albert? Oh, who are you blaming? That person. Look at yourself. What can you do wewe mwenyewe to contribute to the change? Nilijaribu, by the way, nikashindwa. Nikasemaje, the best I can do, the things I'm learning right now, ziko so life changing, nakaa chini nianze channel ito Maisha States, ndio Kiswahili, niambie wasee wale watu na people that understand me. Ile na assume hivi, I'm just assuming, by the way, nimekuwa diaspora 19 years, so I'm a little bit disconnected, but I know nilianzia wapi. Najua mali nilianzia zalio Pumwani Maternity Hospital pale Pumu, nikaishi Seli most of my life, unaona. So nikaanzia huko hivyo. So hii ni yote nimelearn, si coincidence, even you can learn that too. So kusema ndaanza channel ni share. Sada siku make do, by the way, siku make do. Self-funded, hii kama non-profit yangu, non-profit. Self-funded Maisha States, kusaidia wase information na kuna clarity. Sababu, nyinyi mkithink the same way mimi na think, muactivate your mind yenyu, mta bring change. It could be 4 years from now. Unaona? Our great leaders, tunasema kama Martin Luther King Jr. alikuwa na hiyo dream, I have a dream. Aliamka siku moja akasema I have this dream. Na akaifuata through mpaka ilimuua, unaona. His belief was so strong that he got killed for his belief. Imagine hivyo. Ni one threat kwa establishment, whatever it is. Anyway, so back in 2023, you were very close to church. Which lesson you learned to change that mindset? Master Gabu, nothing has changed, by the way. Ni ile ukiangalia hivi, kuna vitu mimi niko nafundisha Bible, by the way, for your information. Nilikuwa so close to church, I started teaching the Bible. You grow up nilikuwa just like everybody else, very mediocre. Unaenda church kama attendance, ni kama umeenda present, alafu unakaa huko una meet my best team, unaenda lunch, unasahau story. Unaenda kuwatch Arsenal ikiplay na Man U. Your time. Arsenal wamewin this year tena. Wame come back after how many years. That mediocre. Everybody in mediocre Christian. Everybody. No. So the mistake that I actually did, nilienda deeper. Na deeper. Man, unataka kujua vitu how they work exactly. Study your kitu uende deeper uone. Na Master Gabu utaniambia tu wewe mwenyewe. Study tu mwenyewe utaniambia. Utaangalia vile sometimes hata hiyo organized religion, it's used for political expediency. Sababu najua nyinyi mmelala. Angalia kama hapa US. Trump alipata votes za evangelical Christianity. Sasa ni Christian nationalism. Ona claim ati it's their job I don't even know, wamejipatia title fulani tu ile. Kwa nini? Ile vulnerability ile umezoea spiritual bankruptcy. You don't study for yourself. You're told what to do. Ukiambiwa what to do for a long time, guess what happens? Unakuwa easily manipulated. Ukijisomea mwenyewe every single time somebody try to manipulate, uko na foundation already. Naona. Najiuliza, wait a minute. That doesn't make sense. Where in the Bible does it say that? What? Unaanza hiyo story. Ukianza hiyo story hivi ku question, msakotesha na wewe. Sababu sema ati, Bible inasema hii ni illegal. Nakwambia, give me the verse. Ufungue verse utachanganyikiwa. I think it was somewhere here. It was ufungue page mpaka umalize. Mpaka uende kwa cover useme tujaribu King James version. Ufungue missing. Kwa nini? Mostly kwa church pastor yuchukua phrase ya text alafu ana interpreting yake iko based na understanding yake. Ana try humanize kwa whatever life it is. That's why pata kuna pastor na preach Kikuyu na Bible Kikuyu, mtandasa Kikuyu ile in context ile. Unaona? Kuna ile morality in general, ile you can extract from the Bible. Lakini hizi ma laws are everything is when the government creeps in. That's why ukiangalia constitution ya America, because most of them were from Europe, wako najua vile mambo ilifanyika Europe. Ukiangalia constitution ya America, the first thing imesema separation of church and state. Number 1 kabisa, by the way, walianza na hiyo story separation. Kwa nini? Walijua he can manipulate this and this can manipulate the other one. Walijua hivyo already. Ni ile tu sahau history. So kama wewe ni Christian, anza kusoma Bible yako ile, kuwa a Bible scholar in a way.
utafika mwisho ushangaa useme no, this is so trivial hapa hivi, hii hapana, no, uanze hivyo unaona. So utakuwa na more doubts, which is good by the way, because it makes you think. Umeona, it makes you think. Bado kiambo kila siku ni kama unapigwa pasi. So unakuwa mellow. Ni kama umelala, unaona. Msana anashow application anakuambia unakubali. Kwa nini? Uko kwa hiyo train, unaona, unazunguka watu train hivi. Maskini lipa sadaka, omba Mungu, there's shoes in heaven, paradise. Sikia, angalia example. Umesema umeongea juu ya nani? Umeongea juu ya Sonko. Umeangalia Sonko's eyeglasses, naona. Yeah. Ana shida ya pesa. So kumwambia siomba Mungu akusaidie. It doesn't make any sense kwake. It doesn't make sense kwake kabisa. Kwa sababu perspective yake, yeye anaangalia vitu hivi, wewe unaangalia from hii level. Ni hard kuona hii level hapa. Unaona? Now I describe exactly what I'm saying. Siwezi sema mtu akustay away from me ilikuwa so anyway. So yeah, I can recall telling us that short storyline. How can I enroll for masters in the US? Just apply. No. Usipangue Bible bro. Acha tupange nayo binadamu. Acha kutupange Andrew. Sipangi Bible by the way. Nasema tu ni ile vile mimi understand. Una understand vitu more. Kuna perspective. Sometimes una tie this with this. This with this. This with this. Unaona? Unachukua your spiritual bankruptcy, unafikiri ndio ile your poverty iko related to your spiritual bankruptcy. Si hivyo. Unaona? Si hivyo kabisa. Anyway, in story nyingine. Hata si part of it by the way. Si part of your discussion. Albo kuja Kenya, build your life here with the ideas you have from America. Hapa kwanza ukiweka system nzuri ya tracking like ya multiple hauliers, you can make a killing. Rudi Kenya bro. Watu wangu mpaka wamalize shule kwanza. University wote. Good to see you Albo. Uni Thomas Onyinko. Nakumbuka umepotea kiasi by then aje Thomas. Nani mwingine all the way from Tanzania here. So usipange Bible bro, acha tupange nayo binadamu. So I don't know what this kwa naigusia tu. You see, that's not my stand. Hapa mtu ya kufocus na personal development. Sababu musema hivi, focus na the things you can control immediately. Sai. What can you do to change your circumstances? Sai. Si kesho kutwa, now. Juu mimi nisemaje? Sikia mimi example. Seti the big deal, ni small. Mimi nilipata driver license ya CDL. Nika drive over the road for 2 years. Nili drive US iko na 48 states, continental US. Kuna Alaska na Hawaii, hizo ni mbili. Alafu kuna territories, hizo ni state nyingine tena. So out of 48 states, my first year of tracking nili cover 46 states. So technically nimekuwa every single state in America except 4 altogether. My first year of tracking. Nikamit huyu mzee, I think ilikuwa Oklahoma. Tukaongea kaniambia it's worth it kurudi home kufanya local. Nikavumilia 2 years. When I came back local to job ya local, wakaniambia we need you to have 5 years experience before you drive our truck locally. Nikasema okay sawa, what do I do? Nikamit one of my friends, akona truck yake. Akabuy truck nikamdrive kidogo. Nikawaka na Nigeria. Nikaland job kabisa after 1 year. Nikasema what the heck? Ndabuy truck yangu. Nikabuy truck yangu, hiyo truck wana drive kwa hiyo Nigeria kadiuzia kama 13,000 hivi. 12,800. Nikaomba loan ya 10,000, nikampatia 10,000 which was almost 80%, nikamlipa hiyo nyingine pole. Nikaland business the hard way. Taxes twice, karibu nikakuwa bankrupt, nikaharibu credit. All the things that happen, everything that's supposed to go wrong go wrong. Do you know why I did that? Nilijua hivi, the only way ndakuwa na job home every night hapa Minnesota bila kwenda over the road the next 5 years ni kujicreate my own path. Was it easy? Mimi nakwambia ukweli kabisa, from the time nitoka over the road, my first 5 years na tracking nili make every mistake possible. Nilikuwa broke, nikaharibu credit, everything. Credit yangu was so messed up, it took 7 years to build again. So imagine, nilipata license yangu 2008, niliharibu credit yangu mpaka 2019, then nili improve credit. Niko na 7 years ya bad credit.
because niliattempt kudo tracking with no experience. Unaona hivyo sasa? But what did that do? Ilinistabilize, nililearn kuishi life ile, yani sometimes lazima una move mbele unarudi nyuma, kawaida tu. So nikiwaambia vitu hapa sahi, I may not be elaborately nasema this is my story exactly. Nasema aje, if I can do it, mimi say average tu, yani average, yani si above average. Kuna watu wanaotaka hivi ni above average, vibaya sana. Ni ndio tu mjui bado, you don't even know, hujakuwa tried bado and tested, bado umechanganikiwa, hata ujui kwa wapi. Unaona Master Gabu ajui kwa wapi. Master Gabu kumbe labda ni kamilionea, nile hujamweka kwa barabara vizuri, yani hajapata hiyo barabara bado kwa kichaka hapa hivi. Unaona mimi ni average, I'm very average by the way. Utakisha hivi the same thing I'm doing kwa hivi, uko na tracking company ya 200 tracks in 3 years. Kwa nini? Mind yako sika yangu, wewe si average kama mimi. Unaona hivyo? So because a desire ilikuwa nini? Kukua home every night. Nili make mistake ya 3 years kukua home every night. After that nisha go through all the whatever in between, then the company calls me, hey, are you still interested? I was like, oh, you have no idea. No, you have no idea. Even if I wanted to, ni downgrade kwangu sahi. No. Because nisha figure out how to run my own stupid truck business by myself. Then you want me to be a driver again? Ni kama narudi back 3 years ago. No. Liko impossible. Nikalearn. So, nisema hii ni example yangu by the way. I may not be accurate. Akisema hivyo ni ile, nika appreciate kusoma books. Ile, any knowledge ni important. Unaweza apply kwa life yako, it change life yako on a daily basis. Ndio musema kila siku. Naona, amjui average mimi. Wewe, you have no idea uta thrive. Ni kama wewe ni kama mbegu hivi, ukitupa kwa the right soil, just the right soil. Iko ni top soil, ni green, kuna moisture, kuna sprinklers, uta grow 10 times bigger than me. No. Mimi labda mimi ni sidile ndogo ile. Na nilianzia wapi? Pumwani. Nikaenda Isili. Nikagrow hivyo yote. Na hiyo desire kusema aje, the only way to change life yangu ni kuenda States. That's it. I was thinking about it. No, hiyo miaka yote. Nikatry kanyimwa. So failure, succeed. Failure, succeed. Huyo ni mimi. Kuna msese lazima apitie failure, by the way. No, musa manga A personality. And I know some of you, hata ni most of you by the way. Sijui, I don't know what is, mimi najua tu. Most of you. Kuna watu wamekamuku hivi tracking, mimi nimekaa hapa kama sema 16 years. Kuna watu wamekaa hapa 5 years. Moja meza 2019 ana track 10 sahi. You make kama sijui ni 1.2 million gross a year. You make kama 150 a month. No. Na ameanza 6 years ago. Niambie mse. What do I have to do with him? Nothing. Mimi nimintroduce, yeye grow. No. Am I mad at him? Hapana. Hiyo ni yeye mwenyewe. Just the right seed, the right soil, utashangaa utafika. So siongee your Bible, I'm not trashing anything. Kama unaishi life yako na Bible, wewe endelea kukaa hivyo. Kama mseni Muhindi, wacha kae tu na ile dini yake. Kama ni Muislamu, wacha kae tu hivyo na dini yake, sababu hiyo ndio structure yake alizaliwa nayo. Hiyo huwezi change. But personal development, hiyo ni wewe peke yako. No, you have the brains. Use it. Si mimi na you can, huwezi nipatia ni kutumia yako, ni impossible. Lazima tu exchange brains. Unaona? Wewe fanya hivi. Nipatie yako alafu shika yangu to exchange. I can't do that. Ni wewe mwenyewe, unaona? Use it. Sema ndaanzia wapi? Duko Vitero alikuwa Middle East, anachomwa na jua, ni mbona Paul ni jua. Sasa yuko California na Mexico, cruise ship. That's just one step. You don't know what his next step is. No. Ukiangalia vitu in terms of kuna ile abundance ndio poor. Scarcity, you will always stay poor. So ni kama una underestimate mind yako and the things you can think about and the things you can do. See, scarcity, hii ni condition tu, ni temporary. Ile tu umejipata huko. Maybe it's not even your fault. Ukiangalia abundance utakuwa wapi? No. That's what I'm saying. Mimi niko shy in person. I'm very shy. But ile nimekuwa experience, I'm actually niko so shy that I'm brave enough to share my experience. Mimi niko very shy deep down, but I'm brave enough to share my experience because it's true. No. Alafu nazeka nasemaje nikidai leo for example. Na wase wajui information. Nataka mnawachi hizi video. Labda it make sense. Sema msalidu. Musa mabuku za waswali dedi sijui ni 100 years ago by the way. No. Think and grow rich. Think and grow rich. Hiyo book iliandikwa lini by the way? Before my dad was born. Na mimi nisoma sahi, ni kama imeandikwa sahi presently. It's the same thing.
Sijui. Imagine Think and Grow iliandikwa which year? Hebu niambie. Nitongaje leo msao jina mse Think and Grow Rich. Mungu nayo mahali hapa hivi nilo tu mto hii nimeficha book zangu zote. Think and Grow Rich. Hiyo ndio title ya book. Sema tu hujaisoma hiyo book. Think about the title. Oh, so you can think and actually grow rich. Yes, you can. No. Yes, you can. You can think and grow rich. Thinking. You don't even lift a finger. Your thoughts in your mind will make you rich. Thinking. No. Hiyo ni title ya book, by the way. When was it written? Sikumbuki ni lini. Now that I've mentioned it, nizangalia. When was this book written? Najua ni Napoleon Hill. No. Think and Grow Rich. Nimekumbuka jina yake. How come nakumbuka jina yake hivi off hivi? Think and nimesahau and Grow Rich. Napoleon Hill. Unaona? Iliandikwa which year? Tuangalia hapa hivi. Think and Grow Rich. Ilikuwa ngoja nione. Juni mswa 1937. Who was born in 1937? That's watching this channel right now. Who? Hebu niambie who was born in 1937? Think and Grow Rich. Napoleon Hill. Umeona? Alidedi win. Man, hata ukimtafuta sahi labda ni mafupa, labda ni ashakuwa decompose mpaka hata uwezi mpata anymore. But alidocument book zake. Naona. You think he was crazy? Think and Grow Rich. So you can think, you don't even lift a finger. You're just thinking. No. You can't think. Is it that hard for you to do? Apana? Start thinking right now. One. Jenga your mind. How do you jenga mind? Get information from out there. Feed your mind the information. Become a muscle. No. Train your mind. No. Think and Grow Rich. Hivyo. Napoleon Hill. Hiyo ni book moja by the way. Ana book zingine. Si book moja. Just one of the books. No. Think and Grow Rich. Nimeisoma. Nikiongea saa hizi vitu naongea saa hii ni vitu yani saa hii when I read that book it makes sense now. Kwa nini? Mpaka naweza kuona I'm not even utilizing half of my, hata sijui 20% of my brain power. That's what it does to you. Unaona books. Soma books. Kama uwezi soma tafuta audio, tafuta whatever. Hapo uwezi download PDF because ni illegal. Kenya labda mnaweza do hivyo. Juu mko outside ile jurisdiction ya copyright. Unaona? So anyway, Virus ameingia last minute. Nasemaje, when you get a chance to run your own business, you can never give up even though it's tough. You always do it. You keep waking up and doing the same thing over and over again and you get different results. So, your perspective in everything you talk about makes sense. I think in this world, nothing changes. It's only people. That's true. Sabu, in 1937, there's people who lost hope and they thought they were poor. Every generation kuna poor people. They always exist. But there's imagine in the beginning of this life, poverty costs you money. Why? Because everything is expensive when you're poor. But when you're rich, nothing really matters anymore because you can pay for everything. Not my own words. I'm just reading words from people who wrote these things and died a long time ago. No. 1937, Napoleon Hill. No. So happy new month, June from Kenya. We're still in May. This is the last day of May. So I was alive up by the way. No. This is dangerous. That's why I love Q&A. Sababu nikiacha niongee bila Q&A ndaongea vitu mob sana. Ndaongea vitu mob sana. Sababu sema Q&A na nikipa ile consistent. So that's it for today. Kumbuka hivyo. You can think and you can grow rich. If you didn't know, that's a book. It exists. Author ni Napoleon Hill. It was written 1937. 1937 alisema think and grow rich. Napoleon Hill. I don't know what he was smoking when he said that. But whatever you're smoking, if it was legal, just think about that. No. Chukua your book, when you choma, you smoke it if you want to. Think and Grow Rich, Napoleon Hill. Only one of the books, by the way. No. Think about it. So, 1937. Think about it. Na your book inako published mpaka leo. Which means, your book aliandika 1937, mpaka great-grandkids, they are benefiting from that book. Mwona hivyo. Just because he decided to think. Alafu unasema, I'm not gonna think, I'm gonna blame. That's the easiest thing to do, kublame watu. Labda ni Ruto. Oh, who's the next president? I don't know, but it's probably his fault too. And another one, ni MC, ni corruption, ni... Please, man, please. It could be true, you're right, but what are you gonna do about it? Ngoja nitafuta hiyo book. Napoleon Hill, acha nikukopia hapa sahi mention. It's one of the books musoma at least occasionally na repeat everything. Na isoma over and over again. It never gets old, by the way.
sababu tu ni fascinating, unaona, very fascinating. Niko na copy kadhaa, ninasema after 10k ya camera, tushamazungumza ya camera, juu ndio the first promised, unaona. Sasa tuseme copy alafu ni paste. Napoleon Hill. Ni concept tu by the way, unaona. Hivyo ndio hapa hivyo kwa comment. Pia tuweke kwa ni TikTok. Ya paste hapa, unaona. Napoleon Hill, Think and Grow Rich. Yakoga hivyo bana, unaona. Hizi books zakusaidia. Uta understand my system na my concepts. Life ikuanza when you're born. No. Naweza ambia very funny story by the way. Mimi kuja hapa hivi, kuja States, kuja hapa 2007. So the first time ndio na McDonald's ni kwa movie McDonald's. The second time ni in real life ndio McDonald's. Aya, kuna restaurant inaitwa Wendy's. Kuna Burger King, hiyo mnajua kwa Kenya. Kuna KFC. Kuna mob sana nimesahau. I can't name all of them. Whataburger, kuna sijui gapi, kuna sijui nini. My favorite ni Burger King by the way. Alafu kuna stores, kuna Target, kuna Walmart, kuna Big Lot, kuna Aldi. So according to me, the first time nakumbuka nikiona Target is 2007. Little did I know that Walmart na Target zilianza the same time. I don't know how many years ago. No. Family ya Dayton ndio ilianza Walmart. Target headquarters ni Minneapolis. Hapa hivi. Unaona? That's kuna Delta. Delta Airline ni prestigious airline. So ukienda airport unaona kuna Delta mingi. Delta hiyo fuata pesa by the way. If you go to any city like kuna Delta hub, there's rich people around there. Kwa nini? Sababu Delta planes, half of it ni premium. Unaona? Si economy. Si ndege ziko wapi? Si breeze hapa hivi. Ni Delta. Unaona? Delta. Hii hapa hivi. Premium. Ukiona Delta hapa, hii ni premium. Si breeze ni low cost carrier. Unaona? Si United Airline. Si hii ni Chicago pia. Hii ndio premium US. The richest airline company is Delta. Unaona? Pure profit, our least ndege nanunua ndege cash. These guys. Unaona? Nimeenda mambo ya ndege tena. This will never end. But ndio hivyo. So hapa hivi, hapa ni hub ya Delta hapa hivi. No. Meaning there's rich people who live in Minneapolis. So this is a really good city to live in. No. Hapa ni Ubabini. Most of this city ni Ubabi, by the way. Ni Westlands. The whole of Twin Cities ni Westlands. Most of it. There so many rich people here. Alafu wanapenda watu. That's why Somalia wametrive hapa hivi. Wanaekelewa tu mambo ya politics because wana thrive. No, hawasumbuki anymore. So tumaze live bana, nimeenda sana. This is what I say. Nikiongea bila guidance naongea sana. So new month, leo ni May. Tunakuwa new month kesho. We kama 8 hours behind. So niaje albo, nimekutana na niaje. Leo niko live na malza live sasa by the way. Nini nyingine? Huko tuko June. Najua ni Happy Madaraka Day. Unaona? Kwa Meti Technical Service utatumaje at committee. Thanks. Book. Unataka book yenyewe? Tuongee. Nikishafika 10k subscribers, I'll start giving away books. 10k ni camera, after that ni books by the way. That's the next thing. The next goal itakuwa books sasa. Itakuwa tukishafika 10k milestone, so tutakuchambua book. Even the ones who can't read, tutakufundisha kusoma by the way. We'll teach you how to read these books. No. Kuna camera hapa by the way. Kuna camera. Kuna camera hii top down. Hii is the camera hii. Hello. Kuna hiyo. Like a book hapa tusome kila mtu. Itakuwa ile membership. I'm still growing the channel by the way. My kids are getting older so ndakuwa na time. So Think and Grow Rich, Napoleon Hill, 1937. Na bado hiyo book iko relevant leo. So has anything changed? System ni ile. So tumaze live bana wase. Hata nianze na TikTok. Ndio nisumbua. Kama una swali mta comment down below. Tutaendelea baadaye. Unaona. End live. Sina haraka sana leo lakini namaze live hapa hivi. I'll have to come YouTube wase kama kawaida. Unaona. See you in the next one. Peace. Happy Madaraka Day. Nikiamka kesho asubuhi in a few hours kwa Madaraka Day. So ya mwisho nilikuwa how will we get that book na camera? Camera ni 10k, itakuwa one camera, so many people. Ile tutakuwa na raffle. Unaona, ile tu you guys will decide. I have nothing to do. Mimi napatiana tu by the way. I have nothing to do with it. We'll figure out how to do it. Tutakuwa na raffle.
na email kitu kaa hiyo, alafu whoever wins, alafu to move on to kushare mabook sasa na information nyingine different, unaona. Locked in Mr. Albo from Langata, karibu sana Langata, LA. Niko natamani kuishi LA, by the way, I never did. Kitaka sema mazee kiishi LA mazee, nakuwa poa, karibu na Bomas of Kenya. Anyway, sasa wase, see you the next one basi. Kama una swali yote, questions, criticism, sikuingilia mtu yote, by the way, comment down below. Nikushare tu idea, sometimes ina seem kama niko negative nayo. I'm not, by the way. Ni personal development. No matter who you are. No matter who you are, personal development. Some of you are halfway, some of you washafika, some of you ni wanaanza. It doesn't matter. Unaona. Saidiana wase, kila mtu, unaona. No man left behind. Tuendelee story bus next week. Peace. I'm out. Recording Friday, by the way. This Friday.